ఇది అమెరికాకి నమస్కారం అండి. సారీ నమస్కారం అండి. ఇది అమెరికాకి స్వాగతం. ఈరోజు మే 24వ తారీఖు ఆహ్, మెమోరియల్ డేకి ముందు రోజు. ఈరోజు కిరణ్ గారు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. ప్రొఫెసర్ మురళి గారు జాయిన్ అవుతా అన్నారు. అలాగే ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఆయన, ఆయన కూడా డెలావర్‌లోనే ఉంటారు. రామకృష్ణ అని. ఆయన కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాను. హి ఫాలోస్ ఆహ్, ఇది అమెరికన్ రాజకీయాలు బాగా జాయిన్ అవ్వమంటానికి కారణం ఆయనకి ఇండియన్ రాజకీయాల మీద మంచి అవగాహన ఉంది. రోజు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు. బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ మై co-host సంథింగ్ నా co-hostలు what the hell is happening here? సారీ నేను మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ ఓపెన్ అయిపోయి పింగ్ కొడుతుందండి. సో ఐ హ్యాడ్ టు స్టాప్ దట్. మురళి గారు యాక్చువల్ గా జాయిన్ అయ్యారు. లెట్స్ సే హై టు హిమ్ అండ్ దెన్ నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హౌ ఇస్ ద వెదర్? వెదరా ఏం 3 రోజుల నుంచి విపరీతంగా వాన పడతా ఉంది. బయటకు వెళ్తే చల్లగా ఉంది. The entire East Coast is like that. Yeah. I guess it's going to be a wet summer. Yeah, మీ పైన లైట్ తీస్తే కొంచెం అంటే రీఫోకస్ చేయండి కెమెరా. ఓకే. యా, మీ తల షైన్ అవుతుంది. I know I have a natural reflector. Maybe I should wear a hat. Yeah. So I'll give you some time to catch up with the notes and everything అండి. I was doing that today, this morning. Yeah. Okay. What I will do is మన షోలో కవర్ చేయని అంశాలన్నీ ఐ హ్యావ్ అనదర్ లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. గివ్ మీ 5 to maybe 7 minutes. I will round them up. I'll send you to background and we'll join that. ఇది వీక్లీ రౌండ్ అప్ అండి. మే 24 డే ఎండింగ్ మే 24. ఇవన్నీ ఏంటంటే డే ప్రకారం ఈ ఆర్డర్ కేటగిరీస్ ద్వారా వస్తుంది. జిఓపి సివిల్ వార్ అండ్ ట్రంప్ రివెంజ్ గురించి మొదటిది. జిఓపి అపోజిషన్ ఈస్ గ్రోయింగ్ టు ట్రంప్. ఈ $1.8 billion సెటిల్మెంట్ ఫండ్, స్లష్ ఫండ్, లేకపోతే ట్యాక్స్ ఫేర్ డాలర్స్ దోచుకోవడం. ఐ మీన్ సెటిల్మెంట్ అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే జడ్జి హర్సెల్ఫ్ సెడ్ దెర్ ఈస్ నో సెటిల్మెంట్ అని చెప్పి ఆ కేసు కొట్టేసిన ఏదో జరిగింది. ఇంక ముందుకేమవుతుందో తెలీదు. కోర్టుల్లో $1.8 billion సెటిల్మెంట్ అనకూడదు, ఏమనాలి, థెఫ్ట్. 1.87 బిలియన్. ఆ థెఫ్ట్ ప్లస్ ఈ $1 billion బాల్ రూమ్, వీటికి సంబంధించి జిఓపిలో, కాంగ్రెస్ అంటే హౌస్ లోను సెనెట్ లోను గ్రోయింగ్ అన్రెస్ట్ అన్నమాట. సెనెట్ పార్లమెంటేరియన్ రిఫ్యూజ్ టు పుట్ బాల్ రూమ్ ఫండింగ్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేషన్స్ కాదు, రికన్సిలియేషన్ బిల్లో. అలాగే పెన్సిల్వేనియా కాంగ్రెస్మెన్ బ్రయన్ ఫిట్జ్పాట్రిక్ అనే ఆయన, he wanted to kill the $1.8 billion slush fund theft by Trump. So he strongly worded letter out రాశారు. Yeah, that will teach him. ఇలా అంతేకాదు, వీళ్ళే కాదు, ఫిట్జ్పాట్రికే కాదు, థామ్ టిల్లర్స్, బిల్ క్యాసిడీని ట్రంప్ ఓడించాడంటే లూజియానా సెనెట్ ప్రైమరీ రేస్లో బిల్ క్యాసిడీ ప్రత్యర్థిని ఎండోర్స్ చేసి ట్రంప్, బిల్ క్యాసిడీ ఓటమికి గురయ్యాడు. బిల్ క్యాసిడీ సిట్టింగ్ సెనేటర్ అంత దారుణంగా ఓడిపోవడం అనేది ఇంతవరకు జరగలేదట.
he came in third, Tom Tillis. సో ఇప్పుడు ఆయనకి సడన్ గా వెన్నెముక వచ్చింది. ఆయన ఒక మెడికల్ డాక్టర్ అయి ఉండి కూడా he endorsed RFK Jr. and he pretty much violated his two oaths. ఒకటి తన హిపోక్రాటిక్ ఓత్, రెండవది the oath he took to protect and preserve the Constitution of the United States. అతని మీద ట్రంప్ కత్తి కట్టడానికి కారణం 2021 ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఇంపీచ్మెంట్ ఓట్లో ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా ఓటేసాడు. అందువని చెప్పి అతని మీద కత్తి కట్టి అతన్ని ఓడించాడు. నా గత 6 సంవత్సరాల్లో ట్రంప్ మళ్ళీ ప్రాముఖ్యత పొందుతున్నప్పుడల్లా ట్రంప్ని ఒత్తాస పలుకుతూ వచ్చాడు ఈయన బిల్ క్యాసిడీ. అంటే వెన్నెముక లేని వెధవ. ఇప్పుడు సడన్ గా తను ఓడిపోయిన తర్వాత వెన్నెముక వచ్చింది, ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే బిల్ క్యాసిడీ, ఈవెన్ జాన్ థూన్, సెనెట్ మెజారిటీ లీడర్, దేర్ either in strong terms or clear terms ఈ $1.8 billion స్లష్ ఫండ్ ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ టెక్సస్ లో చూస్తున్న మన తెలుగు డయాస్పరాకి అందరికి తెలిసిన విషయం ఏది, జాన్ కార్నెన్, కరెంట్ సిట్టింగ్ సెనేటర్ ఆఫ్ టెక్సస్, అండ్ కెన్ ప్యాక్సన్ మధ్య రన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఈ ట్యూస్డే జరగబోతోంది, May 26. మొన్నటి వరకు ఎండోర్స్మెంట్ చేయని వాడు ట్రంప్ ఎవరిని, ఇప్పుడు కెన్ ప్యాక్సన్ ని ఎండోర్స్ చేశాడు. పెద్ద మిస్టేక్. ఎందుకో చెప్తాను ఎందుకు పెద్ద మిస్టేక్ అంటే, నోర్మల్స్ కూర్చుంటే తను అనుకున్నట్టుగానే కెన్ ప్యాక్సన్ గెలిచేటట్టు పోల్స్ చూపెడుతున్నాయి. ఇప్పుడు కెన్ ప్యాక్సన్ కి ఎండోర్స్ చేయడం వల్ల కెన్ ప్యాక్సన్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు. కానీ ట్రంప్కి తనే గెలిపించాడని చెప్పుకోవాలని దొరద ఏంటో కానీ ఎండోర్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైంది, తను ఓడిపోతానని తెలిసిపోయి ఈ ఇది కార్నెన్ ట్రంప్ మీద తిరగబడతాం మొదలుపెట్టి. సో వీటన్నిటికీ వల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ జిఓపి అపోజిషన్ పెరుగుతుంది. వీళ్ళు బేసికల్ గా రిపబ్లికన్ పార్టీ అసలు ఈ సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు చేసి చచ్చింది ఏం లేదు. ఒక బిల్ ఒకటి పాస్ చేశారు, బిగ్ బ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్కీజ్, అది తప్పించి ఇంకా వాళ్ళు చేసి చచ్చింది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ముందు అసలు ఏమి జరగదని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. ఈ నవంబర్ లోపు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు ఈ టెక్సస్ ఎండోర్స్మెంట్. అలాగే థామస్ మ్యాసీ, ఈయన మన భారత సంతతికి చెందిన రో ఖన్నా ఇద్దరు కలిపి ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ విడుదల చేయడానికి చేసిన కృషి అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ట్రంప్ కి అనుకూలంగా 93-94% ఓటేస్తాడు ఈయన థామస్ మ్యాసీ. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ గురించి ఇంత హడావిడి చేస్తావని చెప్పి అతన్ని ఓడించడానికి కృషి చేశాడు, ఓడించాడు ట్రంప్. అలాగే జూయిష్ అమెరికన్ లాబీ, ఐపాక్ వాళ్ళు, వీళ్ళు $19 million ప్రైమరీ మీద పెట్టారు వీళ్ళు. సో థామస్ మ్యాసీ చిత్తుగా ఓడిపోయాడు అతని ప్రత్యర్థి మీద. ఆయన పెద్ద అప్సెట్ అయినట్టు కనపడలేదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హిమ్ టు లూజ్. ఐ వాజ్ హోపింగ్ he would win, but he did not. Now he's going to be a big thorn under Trump's side. సో ఈ ఫోర్సెస్ అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో, నేను గత నవంబర్ జరిగిన ఎన్నికల్లో చెప్తాను, స్లోలీ బట్ స్టడీలీ రిపబ్లికన్స్ విల్ గ్రో ఎ స్పైన్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు అపోజ్ ట్రంప్ అన్నాను. ద మూమెంట్ ఈస్ హియర్, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏదో పిచ్చి పనులు చేశాడు కోబేర్, స్టీవెన్ కోబేర్ షో అయిపోతే, షో ఏం ప్రెసిడెంట్ అండి బాబు. స్టీవెన్ కోబేర్ మోనోలాగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈయన గారు వెనక నుంచి వచ్చి కోబేర్ని ఎత్తి తీసుకెళ్లి డంప్స్టర్ లో పడేయటం ఒక ఏఐ వీడియో అది పెట్టాడు. జూనైల్ అనాలా లేకపోతే I don't know what else we can call that. So these are some of the things that happened. అలాగే
ఈ పర్సనల్ అండ్ అనార్థడాక్స్ బిహేవియర్. అనార్థడాక్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను రాసుకున్న నోట్స్‌లో కొంచెం ఏఐ హెల్ప్ తీసుకుంటాను కదా! దట్స్ నాట్ ఎ వర్డ్ ఐ వుడ్ హావ్ యూజ్డ్ అనార్థడాక్స్ అని. బట్ ఈ బాల్ రూమ్ ర్యాంట్ గురించి ఇప్పుడు మీరు ఇన్నా వినకపోయినా వినేటట్టు మీ దగ్గరికి చేరేటట్టు సావగొడుతున్నాడు. ఎక్కడికెళ్ళినా, ఏం చేసినా, ఎక్కడ కూర్చున్నా నిద్రలో లేపితే బాల్ రూమ్ అంటాడేమో. ఫస్ట్ వర్డ్ బాల్ రూమ్ అంటాడు. సో వాషింగ్టన్ పోస్ట్ లోనో, న్యూయార్క్ టైమ్స్ లోనో ఒక రిపోర్ట్ రాశారు. బాల్ రూమ్ ప్రస్తావన రాకుండా ఏ చిన్న ప్రెస్ ఈవెంట్ నడపలేదు, ఏ ఈవెంట్ నడపలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాల్ రూమ్ గురించి మాట్లాడతారు. నా చిన్నప్పుడు అంజయ్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు శ్రీధర్ ఒక కార్టూన్ వేసారు ఈనాడులో. అంజయ్ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆయన చిట్టుకునే యాదగిరి అని ఒక ప్రభుత్వ హెలికాప్టర్ ఉండేది, దానికి యాదగిరి అని పేరు పెట్టాడు. ఈ శ్రీధర్ కార్టూన్ లో అంజయ్ గారిని చిట్టుకునేలకు దారం కట్టి కింద హెలికాప్టర్ కు కట్టేవాడు, యాదగిరి అని. దట్ వాజ్ హిలేరియస్. ఆ కార్టూన్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అప్పుడు. నాకు ఇప్పుడు ట్రంప్ బాల్ రూమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా నాకు ఆ కార్టూన్ లో గుర్తొస్తాయి. ఓకే, ఈ కోస్ట్ గార్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి వెళ్ళాడు. ఎవరో ఒక అతను పర్ఫెక్ట్ స్కోర్ ఏదో చేశాడట, డ్రిల్ టైమ్స్ లోనో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. హీ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ యంగ్ మ్యాన్. లేచాడు ఆ యంగ్ మ్యాన్, రమ్మన్నాడు, స్టేజ్ మీదకి వచ్చాడు. అప్రెంట్లీ హీఈస్ నాట్ అప్రెంట్లీ, చూశాను ఆ వీడియో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో దట్. The guy was handsome, young, and very fit. Obviously, he was topper in whatever that category was. I hate as a good-looking young man అంటాడు. అది దానికి నాకు ఎప్పుడు అర్థం కానిదల్లా ఆ ఎదవ వాగుడికి నవ్వే వాళ్ళని చూస్తేనే నాకు చిరాకు పడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ లైక్, దిస్ ఈస్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ దోస్ బిజార్ బిహేవియర్. అనార్థడాక్స్ బిహేవియర్ అనే కంటే బిజార్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్. ఇంకోటి, తన కొడుకు రెండవ పెళ్లికి వెళ్ళలేదు, ఇది డాన్ జూనియర్. వెళ్ళలేదు, ఇక్కడ ఏదో పెద్ద త్యాగం చేసి యుద్ధానికి వెళ్ళి కాలు చెయ్యి పోగొట్టుకున్నంత త్యాగం చేసినట్టు మాట్లాడాడు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన ఈ బుర్రా వాట్ ఎవర్ హరిబురి గాడ్ యదవ పనులన్నీ ఇప్పుడు కొన్ని వాటికి సంబంధించిన కోర్టు తీర్పులు వస్తున్నాయి. మీకు ఎంతమంది గుర్తుందో, సంవత్సరం క్రితం కిల్మార్ అబ్రాగ్ గెర్సీ అనే ఆయన మేరీలాండ్ అతన్ని ఇల్లీగల్ గా డిపోర్ట్ చేశారు. ఎక్కడ ఈ నాట్ ఎల్ సాల్వడోర్, అదేది బికేలే వాళ్ళ ప్రెజెన్స్కి తీసుకెళ్లారు కదా. తర్వాత అతన్ని యుఎస్ తీసుకొచ్చారు, నాషనల్ లో ఇండైట్ చేశారు. ఆ ఇండైట్మెంట్ ఇప్పుడు జడ్జి కొట్టిపారేయటం కాదు, ఎంత స్ట్రాంగ్లీ వర్డెడ్ లాంగ్వేజ్ తో ట్రంప్ తిట్టారంటే, ముఖ్యంగా ట్రంప్ కానీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, అది సెలెక్టివ్ అండ్ విండిక్టివ్ ప్రాసిక్యూషన్ అనేది. ఆ కేసులు చాలా మంది నెగ్గరండి. ఇప్పుడు ఒక ఈ డిఫమేషన్ సూట్లే కాదు, సెలెక్టివ్ విండిక్టివ్ ప్రాసిక్యూషన్ కేసులు కూడా గెలవరు. ద జడ్జ్మెంట్ డిస్మిస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ కిల్మార్ అబ్రాగ్ గాసియా 1 year బ్యాక్ సర్వైవ్ అవుతాడు, అమెరికాలోనే ఉంటాడని చెప్పి ఎవరు ఊహించలేదు. నౌ ద కోర్ట్స్ ఫౌండ్ that to be what happened. ఇంకోటి, కోలరాడోలో టీనా పీటర్స్ అనే ఒక ఆవిడ 2020 ఎలక్షన్స్ లో పాస్వర్డ్లు దొంగిలించి ఎవరికో ఇచ్చి, ఇది ఈ మైపిల్లో గాయని ఉన్నాడు, మైకిల్ అండెల్, వీళ్ళందరికీ. సో దే ట్రై టు డూ సమ్ హ్యాంకీ ప్యాంకీ విత్ 2020 elections in Colorado. And she was caught red-handed. She was prosecuted, sent to jail for 9 years. అంతా అందులో 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు సర్వ్ చేసింది. కోలరాడో గవర్నర్ జెరడ్ పోలిస్
పార్డన్ చేయాల, సెంటెన్స్ కమ్యూట్ చేశాడు. అంటే ఇంకా సర్వ్ చేయాల్సిన సెంటెన్స్ కమ్యూట్ చేశాడు. దానికి పెద్ద అప్రోచ్. ఎందుకంటే గత కొద్ది నెలలుగా ట్రంప్ చాలా ఒత్తిడి పెడుతున్నాడు జెడ్ పోలీస్ మీద. ఆ ఒత్తిడి వల్ల చేశాడు అంటారు. నేను అనుకునేది ఏంటంటే నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ అండి. ఐ థింక్ శిక్ష ఏదైనా కానీ నేరానికి ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి. ఆ అమ్మాయి పరమ నీచురాలు, నికృష్టురాలు, చేసింది తప్పు. 9 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనేది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్. సో ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ అప్సెట్ అబౌట్ దట్ కమ్యూటింగ్ ఆఫ్ ద sentencing అండి. So I will stop the review there. I have other things in the review, but I will let's do a chat with our co-host, Heroes co-host Murali garu. Namaste andi. Malli namaste. మీరు ఒకసారి నేనే మ్యూట్ లో పెట్టినట్టున్నాను మిమ్మల్ని, చెప్పండి. సో ఇప్పుడు బాగుందా? నో దేర్ ఇస్ నో మై హెడ్. యా. So I was watching your Ninna ETV. Oh, okay. Dhwani. I actually was watching it with my friend Sharad Babu at last night, and it was. I mean, there's a lot more to it అనిపిస్తుంది. This new memo. దానికి మనకు లైవ్ షోలో ఒక టాపిక్ అది, సో వీ కెన్ పుట్ దట్ ఆన్ ద సైడ్. ఒక కాలర్ జాయిన్ అయ్యారు. లెట్స్ జాయిన్. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే. డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ గారు, చెప్పండి. వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్? అదే మీరు ఫ్రిస్కో గురించి లాస్ట్ 2 weeks జాయిన్ అయ్యారు and వెళ్ళిపోయారు. I think it's the StreamYard is dropping me off in between sometimes. So నేను అది ఫ్రిస్కో గురించి మీరు పోస్ట్ పెట్టారు కదా, దానిలో కామెంట్ పెట్టింది నేనే. ఫ్రిస్కో సిటీ కౌన్సిల్ చాలా మంది పెడుతున్నారు. మీరు ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్. నేను I was there in the council meeting that time. Oh, I see. మీరు ఉన్నారని చెప్పింది. ఓకే. యా. ఆ రోజు చాలా మంది 50 మంది అండి. 50 మంది ఇచ్చారు కార్డ్స్. 50 మంది కార్డ్స్ ఇచ్చారు మాట్లాడటానికి. బట్ ద జైన్స్ యాక్చువల్లీ వర్ లాట్ ఇన్ నంబర్. సో వాట్ దే డిసైడెడ్ వాజ్ ఎవరో UNT లో ప్రొఫెసర్ ని పట్టుకొచ్చారనమాట, హూ టాక్స్ అబౌట్ వేరియస్ రిలీజియన్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఆవిడతోటి స్టేట్మెంట్ ఇప్పించేసి వీళ్ళందరూ డ్రాప్ అయ్యారు చాలా మంది. ఒక ఐ థింక్ 10-15 people dropped out. But there were at least like 30 to 40 people who talked. Mainly it was about this Jain temple, Hindu temple and mosque. Actually అది హిందూ టెంపుల్ కూడా కాదండి. ఇట్స్ మోర్ లైక్ స్పిరిచువల్ రిక్రియేషన్ అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు యోగా మీద, తర్వాత మెంటల్ హెల్త్ మీద, అండ్ సాత్విక్ కుకింగ్ క్లాసెస్, తర్వాత ఫుడ్ డొనేషన్, వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టిన ప్లేస్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎ టెంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్స్ ఎ నాన్ సెక్టేరియన్ ప్లేస్. సో అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అబ్జెక్షన్స్ మీరు చూసే ఉంటారేమో. ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆన్ టు ద గ్రాయ్పూర్ సైడ్ బాగా, అండ్ సమ్ వర్ లెజిటిమేట్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ కిరణ్ గారు కూడా చెప్తున్నారు ఈ పాయింట్. ట్రాఫిక్ ఓవర్ఫ్లో గురించి కొంతమంది మాట్లాడారు, విచ్ వాజ్ లెజిటిమేట్. And the other thing they were talking about was, I don't know why these people want to have a gas station on their premises. So a gas station మీద కూడా అబ్జెక్షన్ చెప్తున్నారు చాలా మంది పబ్లిక్. సో గ్యాస్ స్టేషన్ ఇస్ ఏ ఎన్వైరన్మెంటల్ hazard అండి. I really don't know why they want a gas station and why it is being even approved. So people were raising objection about that on to the more of అంటే 24 hours యాక్టివిటీ నడుస్తుంటుంది, ట్రక్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి. సో మాకు ఇట్ ఈస్ అ డేంజర్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ వేర్ ఇట్ ఈస్ అ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ అరౌండ్ అని వాళ్ళ పాయింట్ అది, విచ్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ ఆల్సో దే వర్ సేయింగ్ గ్యాస్ స్టేషన్స్ చుట్టుపక్కల యూజువల్గా క్రైమ్ అవుతుంటుంది నైట్ టైం. వీ డోంట్ వాంట్ దట్ అరౌండ్ అవర్ కమ్యూనిటీ అని వాళ్ళ పాయింట్స్ లెజిటిమేట్ అనిపించిన పాయింట్స్ అయితే ఈ రెండు నాకు. మిగిలినవి అయితే ఐ డోంట్ సీ అ పాయింట్ వేర్ సిటీ కెన్ సే నో. ప్రాపర్టీ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు, వాళ్ళు అన్ని పర్మిషన్స్ తీసుకున్నారు ప్లానింగ్ కమిటీ దగ్గర నుంచి. సో ప్రస్తుతానికైతే ఐ థింక్ ఓటింగ్ పోస్ట్పోన్ చేశారు వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద నాయిస్. ఇట్ వెంట్ ఆన్ టిల్ 1 o'clock that day.
నేను 8 o'clock వరకు ఉండి వచ్చేసాను. నేను ఫ్రిస్కోలో ఉండను. సో ఐ లివ్ 1 hour away. So I had to come back home and I didn't stay back. Well, ఒక్కడ మీరు ఫ్రిస్కోలో ఉండనంటే మీకు I don't know if there is, I don't think there is a requirement you need to be a local resident, right? You can anybody can. నేను అంటే జస్ట్ హిందూ సైడ్ నుంచి నేను ఒక యాడప్గా వెళ్ళాను. నేను ఓన్లీ వెళ్ళేది ఫ్రిస్కోకి. నాకు మెయిన్ పర్పస్ నా టెంపుల్ కోసం వెళ్తానండి. నేను ఎవ్రీ సాటర్డే ఐ గో. ఐఎమ్ ఎ రిలీజియస్ పర్సన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ బాదర్డ్ అబౌట్. సో దానికోసం మాత్రమే, అంటే నంబర్స్ అక్కడ కావాలి అనుకుంటే ఉంటాను, నేను కూడా ఒక నంబర్ గా ఉంటాను అని ఆడియన్స్ లో వెళ్ళి కూర్చున్నాను అంతే. సో మీరు రిలీజియస్ పర్సన్ అన్నారు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు పిక్ యువర్ బ్రెయిన్ అండి. ఇప్పుడు మురళి గారు నేను వీఆర్ నాట్ రిలీజియస్ పీపుల్, బట్ జస్ట్ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి. ఈ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అనేది needs to be as private as possible. And one of the things వచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే, కంప్లైంట్ కాదు నేను చూస్తున్నది, సారీ నాకు పర్సనల్గా ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు, నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే మన బిహేవియర్ అరౌండ్ ద టెంపుల్. ట్రాఫిక్ అనేది పబ్లిక్ గా తెలుస్తుంది అనుకోండి. హౌ డు యూ సీ దట్ యాజ్ అ రిలీజియస్ పర్సన్ వర్సెస్ యాజ్ సంబడి న్యూట్రల్? ఇప్పుడు నేను న్యూట్రల్, మురళి గారు న్యూట్రల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ రిలీజియస్ నాన్ ఓరియంటేషన్. అలాగే ఒక క్రిస్టియన్ ఎలా చూస్తారు, మేము ఎలా చూస్తాం, మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్? ట్రాఫిక్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ ప్రాబ్లం అండి. ఎందుకంటే సాటర్డేస్ ఆర్ బిజియెస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ ఇన్ దట్ ఫ్రిస్కో హనుమాన్ టెంపుల్. ఆల్మోస్ట్ ఫుట్ఫాల్ ఐ థింక్ 15,000 ఉంటుంది మొత్తం ఫుల్ డే. సో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ నంబర్ ఫర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ప్లేస్ ఈస్ లైక్ 10 acres ఆఫ్ ప్లేస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్. ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అని చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ. ఐ థింక్ నియర్ బై ఎక్కడో స్కూల్ దగ్గర ఎక్కడో వాళ్ళు ట్రాఫిక్ పెట్టుకోవడానికి, అంటే పార్కింగ్ కి పెట్టి స్కూల్ బసెస్ త్రూ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. నేను అక్కడ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ అండి. వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ ఎ జనరల్ ఇష్యూ. మీరు క్రిస్టియన్ అయినా, హిందూ అయినా, మాలాగా agnostic atheist అయినా కానీ we all have the same view on the traffic. But yes, my point is the way, I mean, if you're a Christian, you're looking at Hindu community inside and around the temple in a different light, not ignore the traffic part, in a different light. And I look at it different light because of my religious non-inclination. మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ యాజ్ రిలీజియస్ పర్సన్ అని నేను అడుగుతున్నాను. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫ్రిస్కో? అంటే is there any validity in the concern that our guys are overdoing it? Is that right framing and Murali garu? Yeah. So ఇది డెలవేర్ లో ఒక టెంపుల్, హిందూ టెంపుల్ ఉంది, లక్ష్మీ టెంపుల్. In 90s, when I came in the 90s, it was a very small temple. Now it's become huge. They brought the next door oka shopping complex unte dani konesaru. Okay, they bought it and it's expanding. And we've heard that in sometimes whenever there is a festival or there's some kind of a ritual that goes on, there used to be in the past, they used to ring bells. Temple lo gantalu kottaru. Adi chuttupakala unna houses lo kontamandi they complain. The locals complain that this temple is causing nuisance in the NGP, and police had to come once or twice and request the committee, the board of directors, Balreddy and unnaru request chesaru, please tone down your EV ani. So alati that being said, what I feel is that these religious ceremonies that they conduct, కోటి కుంకుమార్చన అని చెప్పి అదని ఇదని చాలా కండక్ట్ చేస్తారు మా టెంపుల్లో. ఒకసారి నేను మా శర్మ గారితో అన్నాను, మన హిందూ టెంపుల్లో is a lot of rituals. It's ritualistic, but it's not spiritualistic. I don't feel a spiritual thing when it comes there, because they always asking for donations. Okay, this event is coming along, Hanuman Jayanti undi, daniki donate cheyandi, we'll put your name on these pillars, we'll put your name. That's
there's a constant thing, and people are giving money. They're giving money, and they expect that these religious ceremonies are conducted. He said that I think, and Sharma Chapar, I'm not doing it. People are asking, the community asking for this, so we are doing it. So, so that's one thing. The thing is, when you conduct these ceremonies, most of the rituals. My wife is very, very religious. I'm totally not religious. So nanu వదిలేసిండ్రు. I go to temple once in a while. But whenever I go there, I see that many of these rituals have maybe they have a ancient Vedic beginnings, but they're mostly ostentatious and they are for show. I just want to refocus on that. You are saying your viewpoint, which is as an atheist viewpoint. నేను DFW దేశీ గారిని అడిగేది ఏంటంటే, some of the things that we do, what we practice, ఇప్పుడు 4 గోడల మధ్య మన ఇళ్లలో ఏం చేసుకున్నది మిగతా వాళ్ళకి అనవసరం. బట్ అప్రెంట్లీ దాట్ ఈజ్ దే ఆర్ క్రాసింగ్ దట్ లైన్. ఇది ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కానివ్వండి, లేకపోతే జస్ట్ జనరల్ ఆన్లైన్ చాటర్ కానివ్వండి. బట్ నేను అనేది స్పెసిఫిక్ గా విజిబుల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ఆర్ దర్ ఎనీ excesses you are seeing అనేది నా స్పెసిఫిక్ ప్రశ్న అండి. సో ఓకే, అంటే హనుమాన్ గుడి గురించి అయితే మాత్రం చెప్తానండి. దీని యాక్టివిటీస్ అన్ని విత్ ఇన్ ద టెంపుల్ ప్రిమైసెస్ లోనే అవుతాయి. దే మెయింటైన్ ద డెకరం ఆఫ్ ద ప్లేస్, అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్ళు కూడా గుడితో పాటు ఈ గుడికి సంబంధించిన డోనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లే కట్టుకున్నారు ఇల్లు చుట్టూ. సో వాళ్ళ బ్యాక్ యార్డ్స్ లోంచి గుడి ప్రాంగణంలోకి డైరెక్ట్ పాత్వే ఉంది ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోంచి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద టెంపుల్ యాక్టివిటీస్. సో నైబర్స్ నుంచి కంప్లైంట్ వస్తుందా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ as much as I know, because I am not a part of the temple board to know all those things specifically. పక్కన ఒక చర్చ్ ఉంది. నేను మొన్న మధ్య అంటే ఈ గొడవలన్నీ అయ్యాక ఈ గుడి మెయిన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రకాష్ రావు గారని, ఆయన్ని అడిగాను కూడా స్పెసిఫిక్ గా, అంటే ఆ చర్చ్ కి మనకి ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయండి అని, అంటే ఏమన్నా డిస్టర్బెన్సెస్. అండ్ హీ సెడ్ ఆ చర్చ్ కి మనకి ఒకటే రోజున పర్మిషన్ వచ్చింది సిటీ నుంచి కట్టుకోవడానికి, అండ్ వి బోత్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. అండ్ ఆ చర్చ్ పాస్టర్ కూడా వచ్చి ఫ్రిస్కో సిటీ కౌన్సిల్ లో ఇండియన్ తరపున he gave a message. This was I think around 2 months ago. సో ఆయన తోటి మనకు అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే కిరణ్ గారు చెప్పిన పాయింట్ అయితే కరెక్టే, అది మన వాళ్ళు కొంచెం ట్రాఫిక్ చర్చ్ ప్రాంగణంలోంచి మన గుడి ప్రాంగణంలోకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంటారు, కట్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దెమ్. బట్ మనకి గుడికి మెయిన్ ట్రాఫిక్ వచ్చేది సాటర్డే రోజు, చర్చ్కి వెళ్ళేది సండే రోజు. So I think they are balancing it that way without any issues between both of the religious institutions. So అంతవరకు అయితే నేను చెప్పగలను. అండ్ అబౌట్ దిస్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని డాలస్ కి సంబంధించిన, ఇప్పుడు మీరు కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, దసరాకి సంబంధించినవో, సంక్రాంతికి సంబంధించినవో, కార్తీక మాసాలని ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఫ్రిస్కోలోనే అవుతుంటాయి. అండ్ దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ. And I think these are the main issues with the causing the friction, whether it is in Frisco or around. ఎందుకంటే బతుకమ్మ ఈవెంట్ అయితే మాత్రం ఈజీగా ఒక 30-40 వేల మంది వస్తారండి. సో ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్. సో ఈ బతుకమ్మలన్నీ మరి అంటే తీసుకెళ్లి ఎలా డిస్పోజ్ చేస్తారు కూడా నాకు అంత డీటెయిల్ అయితే తెలీదు. సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ బోన్ ఇన్ కంటెన్షన్స్. గణపతి కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ ద ఫ్రిక్షన్ కాజింగ్ ఇష్యూస్ మోర్ దెన్ ద యాక్చువల్ టెంపుల్. సో నాది ఎట్లుంటుందంటే, నేను శనివారం వెళ్తాను, నా గుడిలో నేను చేసుకోవాల్సింది చేసుకుంటాను, వచ్చేస్తాను, అంతే. సో మై కనెక్షన్ ఇస్, ఐ మీన్ టు సే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ద మచ్ నాయిజీ యాక్టివిటీస్ లోకి నేను వెళ్ళను. నాకు డెప్త్ కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ events. So let me ask you this. I mean, I give you deference to your
your anonymity and all that, but you know what you're talking about because you are there. We are here. నేను ఇక్కడ డీసీలో ఉన్నాను, ఆయన డెలవేర్లో ఉన్నారు. We don't see this day to day. మీ అబ్జర్వేషన్స్ చేశారు. Now I'm asking you, if you have to give one or two words of advice, మనకి డాలస్ ఏరియా నుంచి చాలా చూస్తారండి ఇది, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రిస్కో నుంచి చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ one piece of advice, one or two pieces of advice to the Hindu community, what would that be? అంటే ఇప్పుడు కామన్ గా నేను వినేవి అయితే మాత్రం దీపావళి టైంలో లైక్ ఇప్పుడు మనము పటాకులు కాల్చుకుంటాము చేస్తాము, బట్ వీ హ్యావ్ టు బి మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ ద సౌండ్స్ బియాండ్ అ సర్టన్ పాయింట్, బికాస్ హిందూస్ కాని వాళ్ళు నిద్రపోతారు కదా అమెరికన్స్, అండ్ దే గెట్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఆల్సో. సో ఇవి కొంచెం మనం అది స్పేస్ ఇచ్చి మనం చేసుకుంటే బెటర్ ఏమో. పర్మిషన్ ఉన్నా కూడా మనకి మన ఇంటి ముందు మనం పటాకులు కాల్చుకోవాలన్నా, లేదా ఈ గణపతివి మనకి పర్మిషన్స్ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ నాయిస్ లెవెల్స్ లో. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్సిస్టింగ్ విత్ ఇన్ మై సర్కిల్స్, అండ్ మై సర్కిల్ ఇస్ నాట్ దాట్ really big, so I cannot put a word for the whole city. Now you are reaching more people than in your own circle. That's why I'm asking you. So ante koncham we have to be mindful, and we also can invite people into our activities. కొంతమంది అంటే జెన్యున్ గా ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు. మీరు ఏం చేసుకుంటున్నారు ఏంటి, హోలీ పండుగ అని కానీ లేదా గణపతి అని కానీ ఇలాంటి వాటికి ఎవరన్నా వస్తాము అంటే ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అండ్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ సెయింగ్ దట్ ఓకే మనం ఏదో సెక్లూడ్ అయిపోయి మనం గెట్టోస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం అనే ఒపీనియన్ రాకుండా ఉండడానికి. These are the basics కావచ్చు, but I think the hate is beyond that point because it's coming from top down. That is what is my genuine observation. Yeah, absolutely. It is coming from top down, and also it's very coordinated, and people do not underestimate the coordination capabilities of the right-wing ecosystem. It is not the same on the left side, but on the right side, they are all on the same message on the same day at the same time. నేను ఎప్పుడు ఇందులోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అంటే ఫ్రిస్కోలో నేను గుడిలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాబ్ వచ్చిందండి, అది టేక్ యాక్షన్ టెక్సస్ అని ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది. మీరు ట్విట్టర్ లో చూసే ఉంటారేమో, తెలియదు నాకు. They were coming around with but I don't know how. Yeah, they were coming with placards at major intersections కానీ లేకపోతే ఇలా గుళ్ళకి కానీ ఇలా వస్తూ ఉన్నారు. సో సడన్లీ దే మాప్ ద టెంపుల్ ఆన్ ఎ సాటర్డే వెన్ ఐ వాస్ దేర్, అండ్ సడన్లీ లైక్ ఇట్ పుట్ మీ ఆన్ అంటే బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకుని నేను ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను, ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది, నా గుళ్ళో నేను జస్ట్ ప్రే చేసుకోవడానికి వెళ్ళాను, ఇట్స్ మై ప్రైవేట్ అఫేర్. సో వై ఆర్ దీస్ పీపుల్ కమింగ్ హియర్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఫర్ వే ఫార్వర్డ్ అని ఆలోచనలో పడి నేను అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కీప్ మై ఇయర్స్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్, అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ అవుట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ నాకు ఎక్కడ బాగా కాలింది అని చెప్పొచ్చు ఒక మాట అంటే, ఎక్కడంటే మీకు గుర్తుందా మార్క్ పలాసియానో, హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ బాయ్ స్కౌట్స్, పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. 13 మందిలో మొత్తం ఇండియన్సే ఉన్నారు అని ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ సిటీ కౌన్సిల్ హీ వాస్ టాకింగ్ దట్. అండ్ పిల్లల గురించి తీసుకొచ్చేవరకు ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ క్రాసింగ్ ద లైన్ ఆఫ్ రిలీజన్ వాస్ ద point, breaking point for me, and the second breaking point is that was like I started thinking about it, ఏం చేయొచ్చు దీని గురించి మనం, which direction I can go about అనేది. ఈ రెండు మెయిన్ పాయింట్స్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు నా వర్క్ ప్లేస్ లో కూడా కొంచెం, నేను ఒకదాన్నే చేసేదాన్ని అక్కడ, ఐటీ దాన్ని కాదు నేను. సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు దట్ బబుల్ వేర్ ఐఎమ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఓకే డజన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీపుల్ అరౌండ్. I don't have that luxury, and I started seeing changes there as well over a period of 1 year now. So ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను మెల్లగా. అంటే కాకపోతే I have my own reservations on just coming out in public and doing the things. Probably another 2 or 3 months I should be starting on it. Yeah, I mean, you have to be, first priority should be your own safety and secure feeling ఉండాలండి. సో మీరు చెప్పింది పిల్లల విషయం నేను చెప్తాను. టు మీ దట్ ఈస్
that's a red line they crossed. I'll tell you what, assimilate కావట్లేదు అని ఏడిచేస్తున్నా ఎదవలు మీరు. Assimilate అయ్యి what is more American than being a Boy Scout, right? Like you go there as a Boy Scout and you stand there and then you find fault with that too. What kind of a bigotry is that? I mean, this is preposterous. Do you guys even understand your hypocrisy అనేది నేను, I mean, I challenge them. అదొక పాయింట్ నేను ఆ రోజు తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను. బాయ్ స్కౌట్స్ గురించి నాకేం తెలియదు, నాకు పిల్లలు లేరండి, సో ఐ డోంట్ నో దట్. నేను అది రియలైజ్ అయ్యాను. ఇంకొకటి నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే, అసలు బాయ్ స్కౌట్స్ కి అనేదానికి అసలు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏం లేదు. ఎనీబడి కెన్ బి ఎ బాయ్ స్కౌట్. సో వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ వైట్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రేస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎ బాయ్ స్కౌట్? యూ కెన్ బీ దేర్. ఇండియన్ పిల్లలే ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు, దాంతో ఉంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ రాంగ్? ఆ పిల్లలు ఏం తప్పు చేశారు? ఆ పిల్లల్ని మీరు పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి సిటీ కౌన్సిల్ ఫ్లోర్ లో వెన్ ద కిడ్స్ వర్ సిట్టింగ్ దేర్? And then, don't you think? Point. Yeah, sorry, go ahead. Yeah, that was an uncomfortable point for me. ఆ పిల్లలు అక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు, ఆ పిల్లలు మోహన్ మీద చెప్తున్నారు మీరు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ ఆన్ దేర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. అది బాయ్ స్కౌట్స్ కబ్ స్కౌట్స్ అండి? బాయ్ స్కౌట్స్ అండి. Okay. Yeah. So any questions or comments, Murali garu, before we move on? That the perception that we Indians do not assimilate, I've heard it many times. We are siloed in our own communities, in our own culture. We do not assimilate it. That's something that I try to see. I see the point. Endukante mana vallu ikkadiki vachin tarvata one of the things that I see is in the temples, for example, the religious ceremonies are a little bit excess. ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎవ్రీ 4 or 5 years ఒక యజ్ఞం అనేది చేస్తారు. ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు బయట పెద్ద టెంట్ వేసేసి స్మోక్, దే పుట్ బిగ్ ఫైర్ అండ్ స్మోక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, అండ్ దెన్ రిచువల్ చాంటింగ్, మైక్స్ పెట్టేసి చాంటింగ్ చేసి ఇది చేసేది. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ drawing attention to oneself. The second thing is our communities, my temple, they don't get involved in community activities. That's another thing that I see. That may not be true, and not in every place. I know here they do, I mean, like Lotus Temple, Rajdhani Mandir, they do some activities, community service activities చేస్తారు. I don't know. నేను కమ్యూనిటీ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేసే బ్యాండ్ విడ్త్ నాకు లేదు, బట్ ఐ యూస్ టు డూ దట్, బట్ not under temples. But I do know some temples do. I mean, I don't want to overgeneralize it. అట్లీస్ట్ అంటే మనం ఫ్రిస్కో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫ్రిస్కో టెంపుల్ గురించి అయితే నేను చెప్పగలను. డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైం దే హ్యాడ్ ఫుడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్స్ ఉండినాయి వీళ్ళవి రెగ్యులర్ గా. అండ్ ఆల్సో దే వర్ సప్లయింగ్ ద మెడిసిన్ కిట్స్ అండ్ మాస్క్ కిట్స్, ఇవన్నీ కూడా సప్లై చేశారు. దే వర్ గివింగ్ అవుట్ టు ఎవ్రీబడి హూ వాస్ కమింగ్ టు ద టెంపుల్ ప్రిమైసెస్. సో కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయట్లేదు అనే పాయింట్ అయితే ఈ టెంపుల్ మీద అయితే లేదు. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అండ్ అసలు నా ఫస్ట్ థింగ్ నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద యార్డ్ స్టిక్ ఫర్ అసిమిలేషన్? వాట్ ఆర్ దే ఎక్స్పెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అస్? వాళ్ళ దృష్టిలో నేను చెప్పమంటారా, స్కిన్ కలర్ మార్చుకుంటేనే మీరు అసిమిలేట్ అయినట్టు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్, ట్రైయింగ్ టు డూ దాట్ అనే ఫీలింగ్ లో కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ కదా, ఎందుకు షో ఆఫ్ చేయాలి అన్నట్టు థాట్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దర్. ఇప్పుడు ఉషావాన్స్ నే అంత డిగ్రేడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, సో హూ am I? Yeah, that is true. And so one last point I wanted to add, I know some doctors వాళ్ళని ఏమన్నా మంచిగా చూస్తున్నారా అంటే తులసి గాబర్డ్, we have seen her, she has been targeted because she is a Hindu. No, I target her for different reasons. అంటే మీది క్రిటిసిజం అండి, ఇట్స్ నాట్ టార్గెటింగ్ లైక్ హేట్ఫుల్ టార్గెటింగ్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హేట్ఫుల్ టార్గెటింగ్. యాక్చువల్గా మీరు నా పేరు సెర్చ్ చేస్తే నేను తులసి గాబర్డ్ డబ్బులు ఇచ్చాను ఒక 10 years. I gave money too a long time ago, because long time ago before she was one of the few people I gave money to. Thanks అండి DFW దేశీ గారు. I just wanted to add one more point అండి. నాకు తెలిసి కొంతమంది డాక్టర్లు
భక్తి ఉన్నా లేకపోయినా కానీ దే వాలంటీర్ through temples to do some community medical treatment అలాంటివన్నీ చేస్తారు. So this is wrong perception that we are not involved in the community service. అంటే it may not be enough. That is a different story. ఇప్పుడు కొన్ని it's not advertised enough. It's not advertised enough. Maybe not enough also. I don't know that. Like ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ డినామినేటెడ్ చర్చెస్ చాలా చేస్తారండి. ఇప్పుడు యూటా ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద there may be some racist people in Mormons. Some of the most charitable work is done by Mormon Church. Mormon Church is very good at doing charitable charitable work. Thanks, Andy. So we want to move on to the related topic next. Okay. Thanks for the call. So let's stay on the same topic, Andy. This is about diaspora issue. I am slightly changing. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్రిస్కోకి సంబంధించింది, ఒక టెంపుల్కి సంబంధించింది, హిందూయిజం as practiced in America గురించి అయితే. Now let's take a step back. Now the anti-Indian hate అనేది it's coming from a lot of influencers. A lot of influencers. ఇప్పుడు Sarah Gonzalez takes the top spot in that one, right? So what I want to do is first and the foremost, Andy, I wanted to speak two truths. I acknowledge them. What is the systemic fraud in H1B is real, and it manifests in the forms like fake resumes, consultancy benching. ఇప్పుడు కొత్తది తీసుకొచ్చారు ఇది PPP abuse అనేది. PPP abuse అనేది it went universal. It's not just H1B businesses. Anybody with a restaurant, ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్, స్మాల్ బిజినెస్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చాలా మంది చేశారు, ఫ్రాడ్ చేశారు. మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద సిస్టమ్ అలౌడ్ ఫర్ ఇట్, దే డిడ్ ఇట్, including some of the Republican congressmen and senators. I am elevating to that level, elevating or downgrading it to that level. So this systemic fraud which exists, and I acknowledge, is real. What it does deeply harm honest and hardworking immigrants. In terms of percentage, it's minuscule, less than 5%. I don't know the statistics. The second truth I want to acknowledge is this fraud does not mean that, from my perspective, I will validate the racist, bad faith tactics of social media influencers like Sarah Gonzalez or whoever the next guy could be. They use administrative loopholes. ఇది పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ కావాలి చూపెట్టు. ఇప్పుడు నా ఈ షో నోట్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తానండి. ఈ షో నోట్స్ చూసి యూ క్యాన్ ప్రాబబ్లీ సే ఇది గురించి ఎందుకు చెప్పో, దాని గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు అని మీరు అనొచ్చు. ఈ షో నోట్స్ మీకు చూపించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్, ఒకవేళ నా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, యూట్యూబ్ పెట్టింది షో నోట్స్ పెట్టాలని, నేను పెట్టాను అనుకోండి, you will scrutinize it in a way to advance your viewpoint. That's exactly what these people are doing. My point is, fraud అనేది ఉంటే దాన్ని వెలికి తీసుకుని వచ్చేదానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఇది కాదు ఆ పద్ధతి. సో వన్ మోర్ టైం, ఈ రెండు ట్రూత్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, I will stand against the fraud and I will never accept the degradation of this community, our community, Indian community. I'm not talking just Telugu community. For whatever reason, we have one common feature, a slightly darker skin than, not slightly, darker skin than a typical white American, right? This Indian community, because we shared one ethnic
or at least country of origin. That is perfectly legitimate way we connect together. What I do, as long as I have a voice in this forum, I will not allow these clickbait agitators to prevail. I push back as much as I can, and I hope the community understands where I'm coming from. A, I condemn fraud. B, I even more at stronger terms condemn this kind of a clickbait journalism trying to target one community based on race. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన డేటా పాయింట్ ఏంటంటే lot of legal immigrants have waited decades for green cards and feel a deep sense of betrayal watching bad actors cut corners. So ఎందుకు ఇది వచ్చింది అంటే, సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ స్లైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు కామెంట్స్ చూస్తాను, నా కామెంట్స్ యూట్యూబ్లో వచ్చిన కామెంట్స్లో there is some sympathetic take on the likes of Sarah Gonzalez. They give deference to her. They're harsh on H1B. Well, their own experiences కావచ్చు, ఏ రకంగా కావచ్చు, their perception కావచ్చు. H1B fraud ఉంది, నువ్వు ఎందుకు acknowledge చేయట్లేదంటే, for God's sake, we acknowledge it every single time. కిరణ్ గారు నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను. ఆర్కే గారు ఆర్కే ఇంకా రాలేదు. సో ఐ వాజ్ సేయింగ్ లైక్ నా నోట్స్ నుంచి మాట్లాడు. సో ఐ విల్ సర్వ్ దిస్ అప్ టు యూ అండి మురళి గారు. If you are confronted with somebody like this, what would be your reaction? Okay, you and I are in a different position than somebody. Let me ask this. Okay, hardworking Indian immigrant playing by the rules, or maybe directly or indirectly affected by his or her previous or current H1B employer who's also Indian. What should be, I mean, they accepted whatever the terms the employer set for themselves. Okay, నాకు క్లయింట్ $60 ఇస్తాడు, నీకు $30 ఇస్తాడు. సమ్మతం అన్నారు, తీసుకున్న 6 నెలలకే మీరు ఆడు నా దగ్గర $30 దొబ్బుతున్నాడు. So what is the right thing here? I mean, it's put aside that is there is the legality side of it. It is unethical. So I've seen unethical, yeah. It is absolutely unethical, because I know somebody who I will not name, who used to live in Delaware, now moved to Kansas, did this openly. He used to do this openly. He's an IT person. He had set up an IT company, consulting company, and he used to take money from whoever he employed, and then who he had placed at different place at different institute like Bank of America or a place చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేటోడు. I know that for a fact. At that time, I don't know much. I did not know a lot of the IT community, IT workers. Because of my line, I don't have much professional contact with them other than just being friends, and they don't disclose this. With this person, I had known, and he did it openly, and then he had justified. Of course, he used to say in Hindi, मैं उसको job दिलवाया तो मेरा कुछ बनता है ना, मैं नाके job इप्पिंచినందుకు నాకు ఉండాలి కదా. So I said that's illegal, that's unethical, you can't do that అనేది. But I thought that was a one-off thing, that was an exception. Sadly, after these many years, I realized that this is a common practice within the IT community. So the common practice ante, what should the community do? What should the individual? So what is ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాడ్ కానీ ఈ రకమైన బిహేవియర్ కానీ who's encouraging it? అండి, I mean, definitely you and I are not encouraging behavior. We're not part of that ecosystem. Right. We came through different means. We became H1B
and green card holders in an entirely different route. ఇది 94లో క్లింటన్ లిబరలైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం పర్వేజివ్ అయింది. ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్ కంపెనీస్ ఇంక్రీజింగ్ ద కోట్ ఆఫ్ H1B ఇదంతా అయిన తర్వాత జరిగింది కదా. అండ్ దెన్ వాట్ దిస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ద అదర్ సైడ్ ecosystem వేర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు కమ్ టు US ఏదైనా చేస్తాం, నీ టర్మ్స్ అన్నిటికీ ఒప్పుకుంటాం. నేననే చెప్తాను, దీస్ గైస్ ఆర్ unethical. These guys are doing very likely fraud, committing fraud. But who's encouraging them? Not Murali or not Professor Murali or not Professor Mohan. They are encouraged by their own employees, willingly accepting those terms. The first time out of desperation or whatever reason. What kind of a responsibility do they have? Rather, going to Sarah Gonzalez and giving her tips, is that the right response? No, that's not the right response. But if everything were, but it's in the real world, that doesn't happen. Let me say one thing. So it was a shock to me that 90% or more of IT workers lie on their resumes. They lie about the experience they've had, that they worked with. నాకు 5 years experience ఉంది ఈ IT కంపెనీతో పనిచేస్తున్నారు, 10 years experience ఉంది ఇక్కడ పనిచేస్తాను చెప్పి రెజ్యూమేలో వాళ్ళు రాస్తారు. That is illegal. You could be prosecuted for that. And everybody does that, and they have this backing up. Suppose your employer, if you're working for Bank of America, they decide to check your background and they call that company. There is a number there that they call, and then the person on the other side says yes, it's true. The second thing that really shocked me was that during interviews they call it proxy interviews. నా కజిన్ నాకు అమ్మాయి వచ్చింది ఇండియా నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జాబ్ చేయడానికి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు H4 మీద ఉన్నది. అతను హస్బెండ్ వాజ్ అన్ H1, షీ వాజ్ అన్ H4, అండ్ EAD వచ్చిన తర్వాత షీ వాజ్ వర్కింగ్. అండ్ షీ సేస్, అలా నేను ఇంటర్వ్యూ అయిందంటే ఎట్లా చేసే ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ప్రాక్సీ ఇచ్చినాను. ప్రాక్సీ అంటే ఏంటి అంటే సంబడి ఎల్స్ విల్ టేక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇంపర్సనేట్ యాజ్ యూ. అండ్ షీ సెడ్ ఐ పేడ్ $500. ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తే ఇంకా $500 ఇవ్వాలి అట్లా. So there are a lot of people who do that. Yeah. And there are a lot of students at university, not at University of Delaware, but at Wilmington University and చిన్న university, Goldie Begum College in Delaware లో ఉన్నాయి. అక్కడ వాళ్ళకు they get this Master of Information Sciences, right? దీంట్లో they have to write project reports. There are students who are really good at writing that they used to do their project report. They charge $50 per report. Atla charges. I know a girl who used to make money. So what I'm saying is that this kind of unethical practices is pervading. I do not know if it's just the Indian community, but it could be others as well. So, but my community lo itlanti unethical practices chaala unnayani cheppi naaku ee madhyane. Yeah, unethical practice ante it's going in a direction that I did not anticipate, but because you shared something, I will also share. 20 years ago, my college lo ఇప్పటికి ఇంకా పెరిగిపోయారు అనుకోండి. ఇండియా నుంచి వచ్చిన మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ గల ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్స్ కి మాస్టర్స్ కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అసైన్మెంట్లు ఉంటాయి, హోంవర్క్ అసైన్మెంట్లు. ఈ కోడింగ్ అసైన్మెంట్, ఇప్పుడు మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్లాస్ తీసుకుంటే బేసిక్గా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రికర్సివ్ అల్గారిథం మీద పెట్టి ఒక గేమ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అవన్నీ చేయడానికి నార్మల్గా ఏంటంటే అప్పట్లో బాగా ప్రెవలెంట్ గా ఉంది సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, విచ్ అలౌస్ రికర్షన్. ఇదంతా కొంత కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా స్ట్రక్చర్సే కాదు, మిగతా కూడా డేటా బేసెస్ వాటన్నిటికి సంబంధించినవి అన్ని ఇచ్చిన హోంవర్క్ అసైన్మెంట్లు లేకపోతే టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇండియాకి పంపించి వాళ్ళు చార్జ్ చేయించుకుని వాళ్ళకి $100 అట్లా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశారు. 5 స్టూడెంట్లు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో దే గాట్ కాట్, డిస్మిస్ చేసి పరేశారు.
అదే టైంలో నా దగ్గర ఒక మంచి స్టూడెంట్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్, లైక్ దట్ స్టూడెంట్ వాజ్ accused of helping another student, helping, not cheating from. And I mean, I did not want this student to be caught in a very so because I know what happened, so I called this student to my office and I was like, chadamada dittesanu telugu chadamada ditti paresanu ఏమవుతుందో నీకు అర్థమవుతుందా, లైక్ డు యూ ఈవెన్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇది కొత్తది కాదండి. ఇది ఎక్కడ చిన్న లూప్ హోల్ ఉందో మనకి కరప్ట్ సొసైటీ we grew up in అది నడుస్తుందిరా బాస్. దిస్ is exactly the so I don't know. నేను ఒకటి చెప్తానండి, నా అదృష్టవశాత్, ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ అబౌట్ మీ, బట్ నా అదృష్టవశాత్తు నాకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో చీట్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు, ఆర్ రెజ్యూమే ఫేక్ చేయడానికి అవసరం రాలేదు. ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, నేను ఒకసారి ఐఐటిలో చదువుకుంటున్నప్పుడు స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ హాబీగా తీసుకున్నా. స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ ఒక్క క్లాస్కి వెళ్ళా, అప్పుడు రాసిన రెజ్యూమేలో హాబీస్ అని చెప్పి కింద స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ అని పెట్టా. పోయి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అదే అడిగారు. సో ఇన్ఫోసిస్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళా. నేను కిర్లోస్కర్ కన్సల్టెంట్స్లో పనిచేసేవాడిని. సో దిస్ ఇస్ ఎంబలిష్మెంట్ ఆర్ ఎగ్జాజరేషన్ అనుకోండి. కిర్లోస్కర్ కన్సల్టెంట్స్లో పనిచేసాను. నాకేంటంటే జస్ట్ జనరల్గా కొంచెం కంప్యూటింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద బాగానే అవగాహన ఉంది. మాకు ఉన్నది 2 PC XTలు ఉండేయండి దాంట్లో, అవి నేనే మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం. ఉన్న 5గురిలో నేనే మేనేజ్ చేసేవాడిని. ఇన్ఫోసిస్ పెట్టిన దాంట్లో నేను ఏదో కొంచెం ఎగ్జాగరేట్ చేసి పెట్టాను. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఐ సెడ్, మేబీ ఐటీ మేనేజర్ ఏదంటే, ఏముంది మీకు ఐటీ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి అయ్యి అని అడిగారు. 2 XPలు ఉన్నాయి, అవి చేస్తాను, మేనేజ్ చేస్తాను అయ్యి అంటే, అది నవ్వేసి ఊరుకున్నాడు, ఏమనలేదు. బట్ తర్వాత సిగ్గేసింది నాకు, even to say that, because it's an exaggeration, right? But they asked me about it. నాకు గుర్తుండి that was my experience on that. And the thing is, when I talk to these people and lying on the resumes, and yeah, it's a common practice, everybody does that. అంత పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన విషయం కాదు అన్నట్టు మాట్లాడారు, చాలా క్యాజువల్ గా. In our field, lying on the resume is like that can end your career and could be prosecuted. Well, ఇప్పుడు నేను ప్రొఫెసర్ జాబ్ నేను తీసుకున్న తర్వాత, బై ద వే, ద ఫస్ట్ నాది జూన్లో యాక్సెప్ట్ చేశాను, ఆగస్ట్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఈ మధ్యలో హెచ్ఆర్ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. సో they seek the transcripts from your college and everything and all that. Yeah, DFW Desi garu unnaru. She wanted to have the question adudam anukunna. Unnarandi? Hello? Yeah, I would think she's not available. But, so let's continue. To answer your question finally, sir, to answer the question, is it right that some of our own individuals within the community are justifying or legitimizing what Sarah Gonzalez is doing or saying? And that should not be done. I condemn that. In the context, Sarah Gonzalez is targeting, the intention is racism. She is being racist, and whatever may be the fraud levels of fraud or whatever they may be the case, but they should understand the difference. If she's genuinely pointing out fraud, yes. But no, it's bad faith, and she's doing it in bad faith with my DOW Desi garu vacharu. She had a question. చెప్పండి, మీకు ఏదో క్వశ్చన్ ఉందన్నారు DFW Desi. ఇప్పుడు ఇది ఈ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, చెప్పండి. am I audible? చెప్పండి, వినపడుతుంది.
ఇవి ఇప్పుడు సారా గొంజాలెస్ వెళ్ళి అడుగుతున్న ఈ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హలో చెప్పండి, వింటున్నా. ఈ సారా గొంజాలెస్ అడుగుతున్న పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు లెటస్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ కంపెనీ అండ్ షీ కమ్స్ అప్ అట్ మై డోర్ అండ్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు గివ్ హర్ దోస్ ఫైల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇమీడియట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అని నాకు ఆ క్వశ్చన్ ఉంది ఎప్పటి నుంచో. నాకు తెలియదండి. సో ఐ haven't done research enough. She will have a recourse. If you are required, you're not due, she has to file it with whatever the employment bureau, whatever the thing. If it is a federal requirement, she has to file it with the federal agency. If it is a county or state requirement, she has to file with the. So she cannot bring cops to you and arrest her. I mean, it could take weeks, months, for God's sake. I don't know. My guess is, screw you. Like, okay, file wherever you need to file complaint, and so that's what. They cannot show up on your doorstep and demand that. If they want, they can ask you in writing or through some other channels, but somebody cannot just show up on your door. Even if it's perfectly legitimate to use your residence as a place of business, right? Yes. So that's one thing. The second thing is that anukuntunde how to deal with the likes of Sarah Gonzalez. So those of people, maybe it applies to only Frisco or Dallas area or elsewhere, is just put up 2 signs on your lawn: no soliciting, no trespassing. Or also you can go one step further and say no Sarah Gonzalez. Exactly. మీరు అంటే ఆ నాగార్జున గారిది వీడియో చూస్తుంటే కనుక, షీ వాజ్ ఈవెన్ యూజింగ్ ద రేషియల్ ట్రోప్స్ ఆఫ్టర్ ఆమె స్టూడియోలో మాట్లాడుతుంటే షీ వాజ్ సేయింగ్, ఆయన ఇంటి దగ్గర నాకు వీడ్ స్మెల్ వస్తోంది, ఐ సా యూ విత్ యువర్ నాస్టీ డర్టీ ఫీట్, యూ వెంట్ టు హిస్ హోమ్, హీ డిడ్ంట్ కమ్ టు యువర్ హౌస్. Well, challenge. I'm going to talk a little bit more on that topic, and she was doing all that. So since the Sarah Gonzalez thing came back again, ఈ డిస్టర్బింగ్ ట్రెండ్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు సరా గంజాలెస్ ఒకటే కదండి. ఐ హ్యావ్ టు పిన్ పాయింట్. నేను నిన్న మురళీ గారితో ఒక వీడియో షేర్ చేసుకున్నాను. నేను ఇవన్నీ పెడుతున్నాను కాబట్టి నాకు కూడా ఫీడ్ లో వస్తున్నాయి. ఒక 2 తెలుగు పాడ్కాస్ట్ల వీడియోలు. దే ఆర్ లైక్, లెట్ మీ జస్ట్ సే 5 డిజిట్ నెంబర్ లో ఫాలోయింగ్స్ ఉన్నారు. ఒక ఆయన ఎవరో తను అమెరికాలో 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను అన్నాడు. మరి ఇంకొక ఆయన ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాడు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. టాపిక్ ఈజ్ వాట్ సరా గంజాలెస్ అంబుష్ జర్నలిజం గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళు దీస్ 2 వీడియోస్ ఐ సా దెమ్, they're showing a lot of difference to her, as if she's busting the fraud and she's in the up and up. And then వీళ్ళది ఏంటంటే ఒక రకమైన ముసుగు వేసుకుంటారు. నేను ఫెయిర్ గా ఉంటున్నాను, 2 పక్కల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, ఈ రకంగా ముసుగు వీళ్ళు వేసుకున్నది. I can give you those names అండి యాక్చువల్ గా. Who is giving her information? I mean, so నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు, ఆవిడకి టిప్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ డూబియస్. ఐ మీన్, నేను ఒక విషయం చెప్తానండి. ఇప్పుడు నేను 37 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను. 37 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను అమెరికాలో. యాక్చువల్లీ మొన్న 18th 37 ఏళ్ళు నిండి. ఇట్ డజంట్ మీన్ షిట్. ఐ మీన్, సో వాట్? 37 ఏళ్ళు ఉంటే ఏంటి, 3 ఏళ్ళు ఉంటే ఏంటి, నీకెంత మెచ్యూరిటీ ఉన్నది, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈయనెవరో, ఆయన క్రెడెన్షియల్ నేను 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నానని చెప్పుకుంటే, why should I care? I mean, and then what else you have done? What else? I mean, ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేసింది అనవసరం, నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు, దీని ఆధారం ఏంటి, ఎంత బేసిక్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద iota of idea about the individual rights, 4th Amendment, ఇలాంటివన్నీ తెలియకుండా
అన్ని గ్రాస్ వైలేషన్ చేస్తున్న సరా గొంజాలెస్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చి యూ కెనాట్ సే ద సింపుల్ ట్రూత్ అబౌట్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. Everybody is innocent until proven guilty, right? You know, if you say he is guilty, he acted guilty, he's looked suspicious, what the hell? I mean, how do you even కాదండి, మీరు project yourself to be a మీరు credible చూసారా 2 పీపీపీ లోన్స్ ఏవైతే వేవ్ చేశారో ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ పట్టుకొచ్చేసి ఆయన ఫ్రాడ్ చేసేసాడని మాట్లాడుతుంది. వేవర్ తీసుకోవడం హౌ కెన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ బి అ ఫ్రాడ్ వితౌట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్? అప్పుడు ట్రంప్ న్యూయార్క్ లో ప్రాపర్టీ మీద $76 million క్రెడిట్ తీసుకున్నాడు. And then that was one of the things that was flagged in his tax returns. And he is a clear fraud. I mean, anyways, so Murali garu cheppandi, this massive difference or massive difference between genuine investigative journalism versus which has an institutional accountability, right? Like Atlantic reported about Kash Patel's drinking problem, and he sued them for $250 million, and then they said bring it on, and next day she puts out the bottle, the bourbon whiskey bottle with his name on it. And he was giving us freebies to people who visit him. So ilati influencers are what they are doing is with impunity, without any accountability. What is the actual systemic danger ఇక్కడ? ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో ప్రొఫెసర్ మురళి గాని ప్రొఫెసర్ మోహన్ గాని our well, let's face it, because of our line of work we are careful in everything we do. I mean, we have to be, otherwise you cannot get tenure, you cannot get to wherever we are. So I mean, I don't have to know too much about your work, but the fact that you are a tenured professor tells me that you have gone through something. Professional engineering license kuda alati. The fact that somebody has a professional engineering license has some kind of a basic competence in engineering. There is no such license for journalism. There is no such thing like that kind of a bar. Now everybody has a phone, that they are influencers, they are journalists. So what is the systemic check here? Why is our community, our own communities, podcasters, are people who claim to be victims of this H1B fraud, who willingly accepted those deals, and then they was disenfranchised, or not disenfranchised, discontent with whatever they accepted for. Why are they so why are we doing as a community? What is our responsibility? ఓకే అండి, నేను ఒక ఆన్సర్ చెప్పమంటారా? నేను కూడా మీ కోవకు చెందిందాన్ని. నేనేమి ఐ నెవర్ యూజ్ ద ఫేక్ రెజ్యూమే, ఐ నెవర్ యూజ్ ప్రాక్సీ కాల్స్, బికాస్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ద ఐటీ సెక్టర్. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్తేనే నాకు పనులు అవుతాయి. సో మధ్యలో నాకు ఒకసారి ఏమైందంటే 2 months కోసం ఐ యాక్చువల్లీ వెంట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్టర్ విత్ ఇండియన్ కన్సల్టెన్సీ, దేశీ కన్సల్టెన్సీ, తెలుగు ఆయన. 2 నెలల కోసమనే వెళ్ళాను అక్కడికి యాక్చువల్గా. తర్వాత నాకు అది ఫుల్ టైం అవుతోంది జాబ్. సో ఐ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ దట్ పర్సన్, అండ్ జాబ్ నేను వెతుక్కున్న జాబ్. 2 నెలలు నాకు జీతం పే చేయలేదు, అతను రూపాయి ఇవ్వలేదు. అండ్ హీ వాజ్ నాట్ లెటింగ్ మీ గో. 8 నెలలు హీ కెప్ట్ డ్రాగింగ్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ ఐ రీచ్డ్ ఎ బ్రేకింగ్ పాయింట్ వేర్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ మనీ టు ఈవెన్ పే ఫర్ ఎ బస్ ఆర్ ఈవెన్ పే ఫర్ ఎ మీల్ ఎనీవేర్. సో ఐ వాస్ రియలీ స్ట్రగ్లింగ్. అప్పటికి కూడా నేను ఎక్కడ చెప్పుకోవట్లేదు, నాకు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. దాట్ వాజ్ వెన్ మై బాస్, యాక్చువల్లీ హీఈస్ నైజీరియన్, తను పిలిచి మరీ అడిగాడు, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని. గట్టిగా అడిగితే ఇంకా నేను చెప్పాను, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదు అని. సో హెచ్ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ, అండ్ ఐ ఫైల్డ్ అ లేబర్ కంప్లైంట్ దట్ టైమ్. I was forced to do that. I gave him so many chances, this basic consultancy company. చాలా ఛాన్సెస్ ఇచ్చాను నేను.
ఇచ్చిన తర్వాత కూడా హీ డింట్, నాకు కనీసం నెలకు $1000 ఇచ్చినా కూడా నేను బతుకుతాను, దట్స్ ఓకే, జస్ట్ This లెట్ మీ is, గో ఆర్ ఎల్స్ లెట్ మీ గో. సో హీ this వాజ్ is నాట్ ఈవెన్ exactly, డూయింగ్ ఎనీథింగ్. yeah, I mean, సో I think, అయిపోయిన తర్వాత నాకు లేబర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఒక చోట ఎక్కడో గిల్టీ ఉండింది. ఎందుకంటే ఇతని కింద ఇంకా వేరే ఎంప్లాయీస్ ఉండుంటారు, ఇప్పుడు కంపెనీ బ్లాక్ లిస్ట్ అయిపోతుంది, వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండిన్నాను నేను. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్, దెర్ వాజ్ నో అదర్ వే, అండ్ ద I కంపెనీ think you did హెల్ప్ the మీ. right thing, Bobby. Maybe you should have done it sooner. That's, యా, సో ఇది నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా మా రాంగ్ డూయింగ్స్ గురించి మురళి గారు చెప్తున్నారు కదా ఇందాక, అంటే కంపెనీలు ఎలా చేస్తుంటాయి. ఈ ఓపీటీల్లో ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్లు ఇప్పించేటప్పుడు వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి అని క్లయింట్కి చెప్పాలి కదా, అక్కడ చెప్పే దగ్గర వీళ్ళ గ్రీన్ కార్డులు ఉన్నాయని చెప్పి డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ rampant, yeah. which is a fraud, big time fraud actually. So So last week అంతకుముందు వీక్ కిరణ్ గారు అన్నారు, if you are committing fraud, we don't mind throwing you under the bus, and we stand by that. But నా ఫైట్ వచ్చేసి it is not to expose H1B fraud. సో ఇప్పుడు భూ ప్రపంచంలో there are like millions of problems అండి. I cannot solve all of them. ఈ H1B fraud కి there is a mechanism to do it, and then burden of proof is always the complainant loనే yes, burden of proof అనేది, unless you are directly impacted. Even if you are directly impacted, అంతెందుకు లీగల్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే లీగల్ గా ఏమైనా కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలన్నా you have to give enough to, so what is called the legal standard చూస్తే you have probable cause, and then preponderance of evidence, and then proof beyond reasonable doubt. ఇవి ఎస్కలేటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఆ ప్రాబబుల్ కాజ్, ఇప్పుడు మీరు ఒక లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ప్రాబబుల్ కాజ్కి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ చూపించాలి. అది లేనప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ రీకోర్స్. నేను ఇక్కడ కూర్చొని పలానా కంపెనీ ఫ్రాడ్ చేసింది, నువ్వు వెళ్ళి చూడని చెప్పి నేను 911 కాలో వాట్ ఎవర్ కాలో చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ a responsible way of dealing with H1B fraud. And also it is not my battle. It is not my battle. There are a lot of other frauds going on. If I have to pick a battle, I want to pick on the fraud by the President of the United States, which I did. That's much bigger fight than whoever, some Ramakrishna, Nagarjuna, whatever in Texas. So my whole point here, my whole point of talking about it is, yeah, you are claiming you're fighting H1B fraud, and I am claiming you are fraud. Your tactics are not good. And all I'm begging the community is, see for what it is. ఇప్పుడు H1Bలో కంపెనీలు, ఇండియన్ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. ఎంతమంది ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు తెలియదు పర్సంటేజ్ వైజ్. మేబీ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ దెమ్, మేబీ డబుల్ డిజిట్స్ లో ఉంటారు. ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఆర్ సింగిల్ డిజిట్ పీపుల్ ఉంటారు. ఐ హోప్ దే ఆల్ ఫేస్ జస్టిస్, అండ్ దెన్ అందరూ మూత పడిపోవాలని నేను కోరుకుంటా, ఇలా ఫ్రాడ్ చేసేవాడు ఎవడైనా కానీ. బట్ ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ దేర్ ఈస్, ఇట్స్ నాట్ ద H1B ఫ్రాడ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను డిఫరెంట్ పదాల్లో. H1B ఫ్రాడ్ కాదు బిగ్గర్ పదం. దే ఆర్ అటాకింగ్ a small percentage of people committing H1B fraud, but they're tarnishing the entire community. Exactly. That is my problem. If you don't understand, you don't understand. So my rant is up. Muraligar. So you had a question earlier, before we kind of digressed into this, is investigative real journalism versus this influencer podcasting. There's a huge difference. That's one thing. Real journalism, actual journalism, like we said again, I don't have to say it again, is based on evidence gathering and then making sure that it doesn't hurt
that you're not giving false. And then there is an editorial standards in the back. Editorial standards, exactly. But to tell you the truth, we are already facing the difference among the general public between real journalism versus these kinds of podcast influencers is blurred now, and we are facing the consequence of that. For example, White House press corps lo ఎంతమంది fake ఇటువంటి వాళ్ళు from Newsmax and from even from Fox ఇటువంటి influencers కి చోటిచ్చినారు వాళ్ళు, and then they legitimized it. And so there's a lot of people who think that this is fine. And Sarah Gonzalez is a legitimate journalist. And I think that if you give them benefit of doubt, that's their perception. No, my issue ఏంటంటే the Indian community itself, Indian podcasters, I mean, if the guy I mean within the Indian community itself. Mm-hmm. Within the Indian community itself, they are perceiving Sarah Gonzalez as a real journalist. And that perception, the ability to distinguish between actual real journalism, like the New York Times or the Atlantic or the Washington Post, versus these fake influencers, but versus these influencers is blurred now. There's no distinction. Chala mandi teliyadu. People are unaware that, and they're really. So if we give them the benefit out of these people who are supporting Sarah Gonzalez, they're believing that she is doing it in good faith, which is. So could that be a reason? Yeah, what I want to say is the community has a role in exposing the fraud if you see some. If your own desperation and if your own personal situation is enabling that fraud, you have to understand. I mean, I'll be very blunt and honest. You have to understand you are part of the problem. You are not. I mean, whether you agree it or not, you accepted those terms, and then you kept. At some point in the DFW, they see a fight chase. Not. I mean, at some point you get a breaking point, and then you say you fight. So that's my advice. Meera, what should community do? The thing is, I'll give an example. Is that bribery is crime, right? So the person taking the bribe is a criminal, but then the person who is giving the bribe or who's being forced to give a bribe is also complicit. Yeah. So if you are being forced to commit, if you're forced to lie on your resume, or if you're being forced to give 30% of your earnings to the consultant who found you the job, you are also complicit in this. Yeah. But if here's an example. So chinna perspective మనం ఆలోచిద్దాము. If instead of Sarah Gonzalez, it was an Indian influencer who was unearthing these kinds of frauds, what would the thing be? Because then the racism, this thing is taken away. Sarah Gonzalez, we know, is doing it because she is a racist. Yeah. Her intention. But if it was an Indian who took it upon himself or herself to expose this fraud, then it would be seen in a totally different light. Yeah, I mean, I don't want to name it. Very popular YouTuber ఒకడు ఉన్నాడు. He claims he is exposing Indian H1B fraud. I mean, తెలుగు అతనే అనుకుంటా. తెలుగు అతనే చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే నేను ఈ సరా గొంజాలెస్ కి సంబంధించింది చూసిన what precipitated me to talk about this is so here is another thing about it అండి. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డామినెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళల్లో they can convince a lot of people. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవసరం. ఇప్పుడు ట్రంప్కి అసలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు.
but he has a certain level of dominance of the press, and he was able to communicate in a way that he's really a hotshot. Business success, he was able to communicate and connect with enough idiots. Sorry, I mean, okay, I'm generalizing an individual government point. I'm generalizing all 77 million people. And if you're one of those people, if your feelings are hurt, so be it. You can say all the people who voted against Trump are idiots. It won't hurt my feelings because I voted against Trump. That said, ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఏ యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ ఈ సక్సెస్ఫుల్, నేనేదో కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూశాను, వెరీ ఫ్యూ low single digit YouTube channels make it to 5-digit followers. So if you made it to that means there is some level of success associated with it. That doesn't mean that success meaning like in terms of reach, not necessarily in terms of the message itself or the usefulness of the message itself, right? It could be comedy, make people laugh, or it could be political content, or it could be some other business content. Whatever the reason is, you had enough skills to communicate and then make that a success. So influencers kuda, they sound reasonable to a lot of people, and they say అవును సరిగ్గానే చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు సరా గంజాలెస్, ఇప్పుడు మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్పాలండి, ఇది ఐ సెడ్ దిస్ సెవరల్ టైమ్స్. నేను 10 ఏళ్ల క్రితం ఎవరో చెప్పారు అర్ణవ్ గోస్వామి గురించి. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం. అవి అంతకంటే ముందేనే. అప్పుడు ఏదో టీవీ నెట్వర్క్లు ఉండేవాడు, ఇప్పుడు ఆడికాడే పెట్టుకున్నట్టున్నాడు. పెద్ద బైండర్ పెట్టుకుని ఉండేవాడండి. యూ రెడ్ ద అరిచేవాడు, డిడ్ యూ రీడ్ ద బిల్, ఐ రెడ్ ద బిల్ అని బైండర్ ఎత్తి చూపెట్టేవాడు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాప్ అయితే విజువల్ ప్రాప్, దట్ టేక్స్ సమ్, వీడియో అనేది విజువల్ మీడియం, ఇట్ కన్వేస్ సర్టన్ థింగ్స్. లైక్ ఆ ప్రాప్ చేస్తే ఆడు బైండర్ ఎత్తి చూపెట్టాడు, దాని కింద ఈ ట్యాగ్స్ పెట్టుకున్నాడు. ఇదిగో ఈ బుక్ నేను చూస్తాను, దీని మీద ఒక వీడియో పెడదామని చాలా రోజుల నుంచి పెట్టుకున్నా, ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకున్నా. బై ద వే, ఐఎమ్ నాట్ ఫేకింగ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ రియల్. ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాడు వాడు. వాట్ ఇట్ కన్వేస్ ఈస్ he's an authority. ఆయన బిల్లు చదివాడు, హీ నోస్ వాట్ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. Even if he didn't do it, it is how difficult it is to put some tags and say, I did that. You didn't read the bill, I read the bill. Therefore, I know what I am talking about. Influencers, whether they read them or they can manipulate like this. Anyway, I am too far into that one. Let's at Jay Sriram garu adugutunnaru, the big elephant in the community in the room is about the green card memo that was issued. Okay, that's our next topic. Yeah, since you have it on the thing, and I think that will take a lot of time. So that will take a big elephant in the room, and I'm not as concerned as many people are. So we are switching topic. So this is our main. This is not the main topic, and the main topic వచ్చేసి Trump corruption. Topic 2. USCIS Green Card Policy Shift, Policy Memo 602-0199. దీని గురించి నిన్న ఈటీవీ ప్రతిధ్వని కార్యక్రమంలో నన్ను జాయిన్ అవ్వమన్నారండి. సో యాక్చువల్గా ఈ షో నోట్స్లో టాప్లోనే పెట్టాను, షో డిస్క్రిప్షన్లో టాప్లోనే పెట్టాను ప్రతిధ్వనిలో నా అపియరెన్స్. అంటే I had to brush up quite a few things. అంటే నేను ఈరోజు షో కోసం కొంత ప్రిపేర్ అయ్యాను, దానికోసం ప్రిపేర్ అయ్యాను, బట్ ఐ క్రియేటెడ్ లాట్స్ ఆఫ్ pages of notes. By the way, I take full advantage of my pro subscriptions for Gemini and Claude, and I also process information pretty fast. At least I think I do.
except if my wife tells me something, which I get blank. అంత ధైర్యంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చూడదు ఇవన్నీ. ఎవరన్నా చూసి Snitch on you? మా తమ్ముడు చూస్తాడు, ఆడికి వదినా నీ గురించి ఇట్లా అంటున్నాడని ఆడు. So anyway, so actually there is a lot of good information on it in the notes I prepared, Andy. So detailed on the by the way, I read the whole thing. What I did was రెడ్డి, న్యూమన్ అండ్ బ్రౌన్ అనే ఒక లా ఫామ్ ఉంది, చాలా మంది తెలుసు. రాహుల్ రెడ్డి ఆయన చాలా ఇండియన్ టీవీ షోస్కి వెళ్తూ ఉంటాడు, ఆయన ఫర్మ్ అది. అలాగే నేను ఈటీవీ ప్రతిధ్వని లో నాకు అంటే కో గెస్ట్ గా వచ్చిన ఆవిడ జనేతా రెడ్డి గారు, ఇక్కడే మా హెండన్లో ఉంటారు ఆవిడ. సో హోప్ఫుల్లీ at some point I will have a conversation with her, maybe in the next 2 days if she is available. దానికి సంబంధించి నేను చేసి, అలాగే ఈ రెడ్డి, న్యూమన్, బ్రౌన్ వీళ్ళని ఫాలో అవుతాను నేను. వాళ్ళు ఒక నిన్న కాదు ఫ్రైడే 22nd ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్ చేశారు, దీనికి సంబంధించి ఒక 32 minutes లైవ్ స్ట్రీమ్ చేశారు. అది మొత్తం చూశాను. సో with all that background I'm saying, so fairly, this is not my opinion. నేను ఒపీనియన్ ఏమైనా చెప్తే అది పొలిటికల్ కి సంబంధించింది, లాకి సంబంధించింది కాదు. సో here is the gist of the memo only. The memo instructs officers to evaluate adjustment of status as administrative grace, quote unquote, and extraordinary relief, weighing domestic filing as an adverse factor. So ఇప్పుడు డ్యూయల్ ఇంటెంట్ వీసా ఒకటి, నాన్-డ్యూయల్ ఇంటెంట్ వీసా ఇప్పుడు F1 లో వస్తే, this is the same thing I said in advantage of this show ఏంటంటే there is no time limit. ఈటీవీ ప్రతిధ్వనికి ఇస్తే వాళ్ళు ముందు క్వశ్చన్లు వేస్తారు, you have to stay on focus with those things. అందులో చెప్పలేని ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాను. అది బేసికల్గా F1 లో వచ్చినప్పుడు when you go for visa interview, నేను తిరిగి వచ్చేస్తాను ఈ కారణాల వల్ల, నాకు వాట్ ఎవర్ ఇది ఆ ఇంటెంట్ ఐదర్ రిటర్న్ గానో ఇంటర్వ్యూలోనో చెప్పాలి. ఐ థింక్ రిటర్న్ గా పెట్టాలేమో, సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే 37 years ago, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. అది సో తిరిగి వస్తాను అన్నది మెయిన్ అక్కడ. H1Bకి వచ్చినప్పుడు డ్యూయల్ ఇంటెంట్, యూ కెన్ ఐదర్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ యూ స్టే దేర్, అప్లై ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్. సో ఈ డ్యూయల్ ఇంటెంట్ అనేది ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ వాట్ మీన్ బై డొమెస్టిక్ ఫైలింగ్. ఇప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ కి H1B నుంచి గ్రీన్ కార్డ్ కి అప్లై చేయాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ contradicting your original intent. You said you are going back, but now you changed your mind. When did you change your mind? Why did you change your mind? Are we adverse factors? And then mitigating factors వచ్చేసి, ఓకే నాకు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది, ఇల్లు ఉంది, మా పిల్లలు సిటిజన్స్, వాళ్ళు ఇక్కడ స్కూల్లో ఉన్నారు, నాకు ఇక్కడ బిజినెస్ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ mitigating factors. So what it is maintaining lawful dual intent status such as H1B is no longer sufficient on its own to warrant favorable discretion. ఈ డిస్క్రిషన్ అనేది అయితే ఓకే ఇది సమంజసంగానే ఉందని మీరు ఇక్కడే ఫైల్ చేసేది డిస్క్రిషన్. అది the administration gave no guarantee on what affirmative positive factors of officers should look for. అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను సార్, అఫర్మేటివ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది, నా పిల్లలు ఇద్దరు సిటిజన్స్, స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, అలాంటివి ఏంటి వాళ్ళేం లిస్ట్ ఇవ్వలేదు దీంట్లో.
మురళి గారు, నేను యాక్చువల్గా ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళు చూసే ఉంటారు, ఎంతమంది చూసారు నాకు తెలియదు బస్. దే నో వేర్ ఐ స్టాండ్. మీ ఇనిషియల్ థాట్స్ ఏంటి? This adjustment of status, AOS, is discretionary, and this requires a higher evidentiary burden. అలాగే some are comparing it to Trump era public charge rule form I-944 అని ఇంత ముందు ఇప్పుడు పెట్టాడు. ఇది ఫస్ట్ ట్రంప్ టర్మ్ లో. That created a massive administrative burden but resulted in zero employment based denials. మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ మెమోని? I watched your ETV Pratidwani నిన్న, అది, and then Janeta గారు చెప్పినట్టు this could just be something to stir it up. It may not really affect a lot of applicants right now, current and pending ones. That being said, it's also gives them ఇంతకు ముందు I-485 adjustment of status అనేది it's natural. Okay, అయిపోతుంది. Once you get your I-140, you have just wait your turn. When you get it, you're actually going to get it. Now that's not guaranteed, and that's the danger. And it gives discretionary power to the officers. That's one thing. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా, when all of this, when the H-1B 100,000 ఇది వచ్చి, then also they put up this law that your social media content needs to be evaluated and చేసినప్పుడు, there is one case, I got it in my WhatsApp లో, నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది from one student who was an OPT, who went to India. When coming back, right, I don't know which, was it JFK? Probably not. Some airport law, the immigration officers, they stopped him, and then they said, and phone check చేసినప్పుడు, he was on this matrimony app. There was a matrimony app on that, and then he was talking to, they looked at the chat. He was chatting with one girl apparently, and then they asked him, is this girl a citizen? And he said yes, she's a US citizen. They immediately slapped him with, the same thing. Your F1 visa was based on you have intention to go back. Now that you're going to marriage sites, you have intention to marry her and stay the rest of the day. And he was deported. So he was deported. And Unbelievable. Yes, he was deported, and he sent a message, I need help. Do you know any lawyer who can help? అని చెప్పి WhatsApp లో group లో message వచ్చింది. So that they can do for H-1B. Imagine what can be done for, so it's discretionary. They can, if they don't like your face, that's it, you're screwed. So that's the deal. They don't. Yeah, as Trump said, like, you look young and handsome. I hate young people, handsome people like that, or whatever. So this is bizarre. It's not like political thing. Like, you are in a group chat, the matrimony, and is this person? Did they say is this person American, or did they say white American? No, I don't think it was a white American. Yeah, I think it was an Indian. So I am not. This seems like pants on fire kind of situation laga అనిపించిందండి. First and the foremost, I will tell you where I corrected myself in the room. When they announced $100,000 visa fee చేసినప్పుడు, it felt like it's a major blow. నేను వెంటనే పెట్టిన వీడియోలో ఆవేశపూరితంగా చాలా చెప్పాను నేను. And then they started correcting over the next 2 days. ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పనిచేయదు, ఇండియా నుంచి అదే వేరే దేశాల నుంచి అప్లై చేసిన వాళ్ళకి అది ఇది అని చెప్పి. అండ్ దెన్ ఓవర్ పీరియడ్, నిన్న ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను, వన్ ఆఫ్ ద ఎడిటర్స్ ఈనాడులో, దే వర్ ఆస్కింగ్ మీ టు రైట్ ఏ ఎడిటోరియల్ ఆన్ సంథింగ్. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్, వాళ్ళతో చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ద clarification came about this. $100,000 visas, $100,000 visas, ఎంతమంది
టేకప్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నారు మీరు? I mean, the purpose of it is to save American jobs కదా. మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎంతమంది? Fewer than 10,000. Fewer than 50. 50. Fewer than 50. అలాగే ట్రంప్ ఒక ఇది చేశాడు చూసారా, $1 million గోల్డ్ కార్డ్, బేసికల్ గా గ్రీన్ కార్డ్. $1 million కడితే ఎంత, $5 million కడితే ఎంత, దానికి చాలా హడావుడి పెట్టి పక్కన హావర్డ్ లట్నిక్ ఏదో నవ్వులు నవ్వుతా, ఇకిల్ నవ్వులు నవ్వుతా పక్కన నిలబడి మేము ఇది చేసేస్తాం. హావర్డ్ లట్నిక్ ఇన్ సెనెట్ ఆర్ కాంగ్రెస్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ విచ్ వన్, ఎన్ని ఇచ్చామని చెప్పాడు గుర్తుందా? గుర్తులేదు. 2 in 1 year. సో ఇదంతా ఏంటంటే ఇనిషియల్. మోహన్ గారు, యాక్చువల్లీ దే హావ్ ఆల్రెడీ బ్యాక్ ట్రాక్డ్ ఆన్ దిస్ మెమో అండి. ఏమన్నారు? ద వెరీ నెక్స్ట్ సాటర్డే నిన్ననే ఆల్రెడీ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఉందండి, అప్లై కాలేదు. అదే H1B ఎలాగైతే చెప్పారో దీనికి కూడా అలాగే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అదే ఈనాడు ఎడిటర్ తో కూడా అదే చెప్పాను, చూడండి ఇంక నెక్స్ట్ 2 days లో బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తారు, ఇదేం ఎవరు వరీ అవ్వాల్సిందేం లేదు. దీనికి కూడా నాకు పర్సనల్ అనెక్డోట్ ఉందండి. ఫ్రైడే రోజు మార్నింగ్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ మెమో రిలీజ్ అయిందో, మైన్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో నేను ఇమీడియట్ గా నా పానిక్ అయిపోయి నేను మా లాయర్ కి కాల్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ, మీరు అయితే రైట్ పర్సన్ టు టాక్ టు. చెప్పండి. కాల్ చేస్తే ఆవిడేమో నీది 485 ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోయింది, ప్రాసెసింగ్ అయిపోయింది ఇది, సో ఇట్ షుడెంట్ ఎఫెక్ట్ యూ, లెట్ మీ చెక్ ద స్టేటస్. ఆమె రోజు చెక్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. నిన్న అదే ఫ్రైడే రోజు చెక్ చేస్తే యువర్ కార్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అని చెప్పి చూపించింది. ఫ్రైడే రోజు చేంజ్ అయింది నా స్టేటస్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, ఫర్ సెలబ్రేషన్. మా షోలో మంచి గుడ్ న్యూస్ మేము పెద్దగా. I don't want to celebrate right now. కార్డ్ చేతిలో పడ్డ తర్వాత నేను నిజమని నమ్ముతాను, because I had to go through quite a lot to reach that point. Let me guess, you are going to Hanuman temple? Of course, కార్డ్ వచ్చిన రోజు వెళ్తే డెఫినెట్ గా వెళ్తాను నేను. So that was I discussed with her about this memo actually. ఆవిడ కూడా అదే అన్నారు, this is not sustainable. It definitely is going to be challenged. Already ఐలా వాళ్ళు లాసూట్స్ ఫైల్ చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు. This is not going to sustain for sure. అండ్ ఆల్సో ఆవిడ కూడా గెస్ చేశారు, అంటే రేపటి నుంచే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూడు అని చెప్పి. ఎగ్జాక్ట్లీ కదండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆవిడ లాయర్, నేను లాయర్ కాదు. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ సెడ్ వెన్ దిస్ థింగ్ హ్యాపెండ్. సో తర్వాత ఇది మన రెడ్డి న్యూమన్ వాళ్ళ బ్రాడ్కాస్ట్ చూశాను. అందులో స్టీవ్ బ్రౌన్ థర్డ్ పార్ట్నర్ వాళ్ళ దాంట్లో ఆయన అన్నాడు, we will see how the implementation actually goes versus the announcement అన్నాడు ఆయన. అది ఇంకా కలర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాడు, నేను మాట్లాడినట్టే మాట్లాడాడు ఆయన. అందులో ఏది స్టీవెన్ మెల్లర్ గురించి, ట్రంప్ గురించి అట్లాగే మాట్లాడాడు. He basically said like these guys just make announcements and they're not going to follow up అన్నాడు. రెండోది రాహుల్ రెడ్డి ఆయన అనేది ఏంటంటే, వీఆర్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ సీ మోడ్, వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ విత్ ద 100,000 ఫీ ప్రాక్లమేషన్. సో ఇది నేను ఈ వీడియో చూడక ముందు దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ వెల్. సో లాయర్స్ ఆర్ వెరీ స్కెప్టికల్. మీరు అన్నట్టు, మీ లాయర్ అన్నట్టుగానే వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు, ద లాసూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్. ఇంకోటి, సో దే క్లెయిమ్ దే హ్యావ్ authority on it. Apparently Congress is very clear on adjustment of the status thing. So no matter what they do as a rule change or executive order, anything, it is not going to affect. I'm not saying you shouldn't be concerned, but I'm saying you shouldn't be too much worried about it. That's my thoughts. So they may use, so I think the real intention is to scare off people from basically immigrants. I think that's the real intention. I think it is more of an electioneering stunt. Possible.
So I'll give you one example. So my nephew, who is on OPT right now, he got his master's in data science from University of Connecticut. I remember him when he was వాడు హైదరాబాద్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు when he was engineering undergrad. His only intention was to come to the US. ఎట్లా అంటే వాడికి ఇట్లా రావాలి, నేను ఇక్కడికి రావాలి. He did everything right, and then he came here. He got into master's program అంతా ఫినిష్ చేసిన తర్వాత, right now if I talk to him, his disillusionment with this country is apparent. నాకు ఇష్టం అవుతుంది మా ఇక్కడ చూస్తుంటే, the America that I had in mind was completely different when I come here. నాకు ఇక్కడ అస్సలు ఇక్కడ it's not just that he has a lot of friends, and he said there's the same thing within my friends group low, in my social circle. We do not have any intention to staying back here, because this is not I wanted to come to, or that I heard about. And to echo his saying, we came 30 years ago. You came more than 30 years ago. The America at that time is the country that we see now is completely different from the America that it is totally different, and especially last 10 years inka maripindi. Right, last 10 years nunchi. So the real intention, Stephen Miller's real intention could be to scare off immigrants from coming here. Yeah, the people who are here may not be that affected, but still just it's scaremongering. సో నేను ఫాలో అప్ అయింది ఇప్పుడు దేశీ గారు అన్నట్టుగానే విదిన్ 24 hours ఆఫ్ ద మెమో ఇన్ ఏ ఇమీడియట్ రిలేటివ్ కేస్ అండి, దే రిసీవ్డ్ ఎన్ RFE డిమాండింగ్ ఏ ఫుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ విదిన్ 72 hours ఆఫ్ దట్ మెమో. అది 21st ఈవినింగ్ ఎప్పుడో వచ్చింది, కానీ యాక్చువల్గా అది పబ్లిష్ చేసింది 22nd మార్నింగ్. ఇది కూడా చూడండి, దే పబ్లిష్డ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దట్ డైలీ కాలర్ ఏదో ఉంది కదా, బెన్ షపీరోది, దానికి పంపించారు. దే డిడ్ంట్ గివ్ ఇట్ టు ద రెగ్యులర్ ప్రెస్. వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఫాలోడ్ అప్ an hour later. సో ఈ DHS spokesman ఏమన్నాడు 72 hours తర్వాత, told Semaphore that H1B holders might not be affected in the near term. That's what they said. సో ఈ రెడ్డి న్యూమన్ బ్రౌన్ ప్యానల్ వాళ్ళు చెప్పిన వీడియోలో, ద కాన్సులేట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు హ్యాండిల్ everyone who would normally file for adjustment of status, now doing consular processing for their immigrant visa. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టూరిస్ట్ వీసాలు ఇవ్వడానికే వాళ్ళ దగ్గర సరిపోవట్లేదు. దేర్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ పర్సనల్. హౌ ఆర్ దే గోయింగ్ టు డూ దిస్ అడిషనల్ లోడ్ యాజ్ వెల్? They don't even have capacity to handle the current number of non-immigrant visa applicants because everyone requires an interview now. So this is another whiplash, and that's what I think. I don't know. The few law firms I am following, Janita gar, she was concerned. Meer Pratidwanlo chusaru kada avada, she was concerned. And actually the bigger concern is not necessarily for H1B, at least there is dual intent in it, but F1, there is no dual intent. You are coming here saying you are going back, and me pipeline lo meeru F1 to OPT to H1B to, if you get picked, and then to green card ante there is whole bunch of changes in the status, right? If it is a pipeline, you can be cut off at any point right now. So the immediate impact will be for universities. ఒక పక్క ఏమో చైనా వెళ్ళి 600,000 చైనీస్ ని అమెరికన్ యూనివర్సిటీకి తీసుకొస్తాం, ఎందుకంటే అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ దివాళా తీసిపోతే వాళ్ళు రాకపోతే అది ఇది అన్నాడు. ఇప్పుడు కంప్లీట్ F1 పైప్ లైనే కట్ ఆఫ్ చేసే పాలసీ ఇది. ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ F1 కి అప్లై చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్తారు నేను ఇండియాకి తిరిగి వచ్చాను. మేబీ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ దెమ్ రియలీ బిలీవ్ దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్, బట్ a bigger chunk of them want to find opportunities here and stay if that is possible, right? Even if they are willing to go back if nothing works out. Now you take out that incentive, and if you make it so hard,
టక్కన అయిపోతాయి F1 applications అన్ని. You think all these universities are going to stand by and then not do anything? Meer forget about people who are adversarial to Trump. There are enough universities in the South, they're dependent on foreign students. Yeah. Whole bunch of them go to Mississippi, whole bunch of them go to Texas. Texas A&M. Yeah, there is absolutely no way these universities are going to sit down. You think Texas A&M president not going to go to White House and then say like, hey, knock it off? This is not going to stand, in my opinion. From my vantage point as an educator, I'm telling you, probably you'll agree with me. I do agree with you, but the thing is, see what happened with Columbia. They buckle, right? And Harvard is fighting, but we don't know where that fight is going. They just filed to dismiss the case. Okay. Against them. I think that is our only hope. That is our hope, because and we are going to get affected. Our fledgling PhD program in neuroscience depends, at least half of them are international students. Our research moves forward because we are able to hire postdocs. 90% of in the US, whether they are whatever field, all the field combined are all international. Yeah. So yeah, anyway, కానీ ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటే, అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ మై ఫీల్డ్, NIH కి వీళ్ళు చేసిన దీనికి, రీసెర్చ్ కి వీళ్ళు పెట్టిన దీనికి, వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలన్ బిహైండ్, rapidly falling behind, and they don't care. Yeah. So all of this is, I'll give you one example, sir. At the time when I finished my PhD in 97, 100% of graduates from CCMB, from my institute, would end up in the US. We all finished your PhD? 97. Okay. At that time, we all came to the US, every single one of us. Now, hardly 10%. Now there are a lot more graduate students who graduate with PhDs from CCMB, but hardly any of them is coming to the US as a postdoc. They're not seeking it. They said no. So first thing is, their funding has been drastically cut, so we're not able to get the funding to hire postdocs. But the research machinery is slowly grinding to a halt, and that's because of these policies. Okay. మీరు ఇంకొక ట్రెండ్ నోటీస్ చేశారా లేదా మోహన్ గారు? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ యాక్చువల్లీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ నా, మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే ఒక ఆవిడ ఎవరో డాక్టర్ ఉంది, ఐ థింక్ షీస్ ఇన్ హ్యూస్టన్. షీ స్టార్టెడ్ దిస్ నాయిస్ జస్ట్ లైక్ సారా గుంజాల్ సేయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎందుకు వస్తున్నారు రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్స్, అమెరికన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ బీయింగ్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఇది కూడా మీరు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాబబ్లీ మీరు టాపిక్ చేయండి. ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఐ నో ద డీటెయిల్స్, ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది. యాక్చువల్గా నేను చూసానండి అది. అంటే దే డోంట్ వాంట్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, బట్ ద థింగ్ ఇస్ ద రూరల్ మెడికల్ హెల్త్ కేర్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అండ్ వాళ్ళు రాకపోతే అదంతా కుదేలైపోతుంది కంప్లీట్లీ. సో మీరు యాక్చువల్గా ఈ డాక్టర్ గారే జాయిన్ అవుతున్నారు. ప్లస్ ఐ ఆల్సో పుట్ ఏ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ పెట్టానండి నాది ఫేస్బుక్ లో. ఐ విల్ షేర్ దట్ విత్ యూ. స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్. చూసాను నేను. మీరు J1 గురించి రాశారు దాంట్లో. బట్ అంటే ప్రాసెస్ ఇస్ ద సేమ్ ఫర్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, రైట్? లైక్ లేదు నేను అనేది మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది. USMLE రాసిన తర్వాత వీళ్ళకి వెట్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, దెన్ యూ గెట్ మ్యాచ్డ్. సో ఆ మ్యాచింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓన్లీ మేక్ 15% ఆర్ ఈవెన్ లెస్సర్ దాన్ దాట్ ఆఫ్ ద టోటల్ రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ US. అన్ని ఫుల్ కావు అసలు. వీళ్ళ దగ్గర మొత్తం 80,000 ఏమో ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే ఒక 5,000 మంది US మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ అనేది. దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద న్యూయాన్సెస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ హౌ ద థింగ్స్ గో. వీళ్ళంతా అంటే మనకి మా ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి వదిలేసేది ఏంటంటే ఇది మన ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, సైకియాట్రీ, పీడియాట్రిక్స్,
అండ్ ఫ్యామిలీ మెడిసిన్. ఈ 4 మాత్రమే వదులుతారు. వేరే ప్రోగ్రాంలు ఏవి మనకి ఇవ్వరు మన వాళ్ళకి. అవి అవి వీళ్ళు తీసుకుంటారు. దానికి కూడా చాలా దాన్ని ఏమంటారు, మన వాళ్ళకి ఫిల్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి చెప్పాలంటే. నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్ డాక్టర్స్ బట్ ఎనీవేర్, వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాసెస్. ఎ లాట్ ఆఫ్ false narratives are going on in this part as well. They are trying to fire the doctors as well. H1Bs అని మాట్లాడుతూ అంటే ఐటీ వాళ్ళ గురించి, ఐటీ జాబ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఈ డాక్టర్స్ ని కూడా ఫైర్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. దట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ టాపిక్. అందుకే అంటున్నాను నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడండి దాని గురించి. I can also send you some information on that. Yeah, I'm just sharing the infographic I prepared, and so yeah, my Drax gar join here. He's a doctor actually. Okay. Not a practicing doctor, so Not a practicing doctor, but you are. I know the process. I have a lot of family who's doctors. I was trained as a physician in India, so I didn't go to the match process, but I know the process. Sorry for my voice. I'm dealing with sore throat for the last few weeks. Morning and Mohan garu and Kiran Murali garu. Yeah, match process, it doesn't apply because the number of residency positions that are there, even if you fill every single US, the way they call it is US seniors, and MD seniors into the application pool, there'll be a lot of them left over. So total positions, so meeku oka 50,000 unte, there are only like around 30,000 US seniors applying every year. So rough estimate, I'm not saying the exact number. Remaining all the other positions have to be filled by international medical graduates. So కొన్ని numbers ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద పెట్టానండి. So projected US physician shortage 86,000 by 2036. I'm not even talking about the J1 positions. J1 positions is a small number among the whole international medical graduate who fill in those empty slots. Well, H1Bs are huge. This is an example of J1 physician, but the numbers are overall. Yeah, and even if you look at it, right, in the US healthcare force among MDs, if you take out foreign-born and international medical graduates, you remove 1/4 of the medical establishment. Exactly, that's that 25%. Yeah, so the people who are talking about the Indians or IMGs coming and taking up these positions are absolutely not speaking about facts. They're just fear-mongering, coming from a place of completely bad faith, and they have no understanding of. I think actually they do have an understanding. They're just spreading bad information with bad faith. Because ఈ డైరెక్ట్ నెంబర్ చూస్తే అర్థం అవ్వకుండా ఎవరికి ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రాకెట్ సైన్స్, దీంట్లోకి వెళ్ళి ప్రతిదీ నువాన్స్ చూడాలి అలా అంతే లేదు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. మీకు 40,000 స్పాట్స్ ఉన్నాయి, 30,000 సీనియర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు, 10,000 స్పేస్ ఉంది. మీకు there are very extenuating circumstances when a US senior does not match. Either he has a bad US medical school, like multiple failures అలా ఉండాలి, or he had licensing exam with failures ఉండాలి, or he has very bad ఇవన్నీ కలిపి ఉండాలి. Also bad clerkship evaluations by his perceptors ఉండాలి. All of these add అయ్యి, and దాని తర్వాత ఇంకేముంటాయంటే there will be some people who want a very specific specialty in a very specific area. Like I want to go for and I don't want to go out of Delaware అనుకుందాం. There is only one program in Delaware that does 2 ophthalmology positions that year. And you rank only that and you don't rank the other ones, there's a good chance that you will, and most of the US seniors not matching fall into that category, who did not fill up their match list. Matching is like you interview at 10 programs, you list all 10 programs on your match list, and across that match అయితే మీకు cross the match the following లాగా అవుతుంది. But if you only put in 1 or 2, you interview at 10, and the 1 or 2 of the top 2 list లో match అవ్వలేదు అనుకోండి, you might have matched in the other 8, but you didn't put them into a rank list, so you'll be unmatched. So మీరు full nuance details కి వెళ్తున్నారు. So what I want to step back and policy perspective discuss. The quick thing is, whoever is making that claim is making it with bad faith, and there is no factual basis for that claim. Simple. I mean, very simple. Okay, నేను పాలసీ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తానండి. సో
everybody knows that last year Obamacare extension, extension kada, I'm trying to find the right word. Subsidies expire అయిపోయిన తర్వాత there are so many people, because the Obamacare కి సంబంధించిన ప్రీమియమ్స్ exploded. ఇంతకుముందు మంత్లీ 500 కట్టేవాళ్ళు went to like 2,500 లేకపోతే చాలా మంది ఏం చేశారు, అంత అఫోర్డబిలిటీ లేక దే జస్ట్ డ్రాప్ ద కవరేజ్. ఇదేంటంటే దిస్ క్రియేట్స్ ఏ నెగటివ్ లూప్. రూరల్ హాస్పిటల్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక 3 years బ్యాక్ ఒక ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేశారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. నా ఫోకస్ వచ్చేసి రూరల్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని క్లోజ్ అయినాయి, ఎన్ని క్లోజ్ అవబోతున్నాయి. దిస్ ఈస్ బిఫోర్ ట్రంప్స్ పాలసీ, ఇది ఈ ఒబామా కేర్ సబ్సిడీస్ ఎక్స్పైర్ అవటం అనేది. సో దిస్ హ్యాస్ యాక్సలరేటెడ్ రూరల్ హాస్పిటల్ క్లోజింగ్స్. ఆల్రెడీ రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ అండర్ సర్వ్డ్ బై మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్. ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి సర్వ్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డ వాళ్ళు ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్. Now, if you shoot yourself on the foot, like 1-2 punch అంటారు చూసారా, ఆ సబ్సిడీస్ ఎక్స్పైర్ చేయనిచ్చి ఇప్పుడు ఇది కూడా చేసేస్తే, who voted for Trump? These rural areas, rednecks in the red states. And that is that. And then also now you have this ill-conceived Iran war rises the gasoline prices, and these guys are the ones who drive farther, rural area people farther than this. Like I only drive 10 miles, and the days I don't have to go, నాకు షటిల్ అవైలబుల్ ఉంది, నేను 1 mile డ్రైవ్ చేసి షటిల్ తీసుకుని వెళ్తాను. I'm a relatively affluent urban dweller, whereas these rural areas ఎన్ని హిట్లు ఒకదాని మీద ఒకటి పాలసీల మీద పెట్టి పడుతున్నాడు. This policy, it may not seem like it's going to hit rural redneck Americans who voted for Trump, but this is the path the Desi garu mana Drax garu highlight chestunaru. Is that fair assessment? Yeah. So it's basically this policy. It may not seem like from the outset it is affecting a rural redneck guy, but this is exactly has that impact. So okati, it is affecting universities, and well, the spokesman said it is not going to affect H1B, current H1B వాళ్ళని అంత affect చేయదని చెప్పి they corrected it. And I'm guaranteeing you universities are going to fight back. This is not going to stand. And I don't know if the medical profession is ready for this. So this policy is going to be dead on arrival, in my opinion. I think the intent of the policy is to target a specific population. So I think they might create exceptions and full-scale rollback kakunda. They didn't want to go in with a very specific targeted language, because then that could be challenged as being discriminatory. Maybe they are working backwards. They will issue a community under miru, which population? So basically what they're saying is anybody who's applying for adjustment of status who doesn't have a need to be in this country and contributing economically to this country has to go back to that country. So that will negate your research people, your healthcare, your IT. Anybody who's working and paying taxes will be included into the people who can stay back. Everybody who is applying through marriage, maybe, or maybe some other way, that I think they don't want to say that, right? Because then it will be like family unification was the biggest drive for their immigration policy for the US. The employment basis is the smaller part of it. Melanian పంపించేద్దాం అయితే. And her parents too. నిన్న మా లాయర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు. అంటే మెమో యాక్చువల్గా ఇష్యూ చేసింది అంటే మన ఎవరికైతే ఇక్కడ స్టేటస్ ఉందో వాళ్ళ గురించి కాదు, స్టేటస్ లేకుండా ఎవరైతే అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి మెయిన్
concern. Yes, So I think that is also their targeting. So they don't want it to seem like direct గా illegal immigration మీద చేయకుండా చేసినట్టు కాను బ్రాడ్గా వేసి I think they will create caveats and exceptions in this one and finally end up targeting who they want to target. I mean, I really don't know అండి ఇక్కడ ఈ పొలిటికల్ యాంగిల్ ఉంది, అది ఏంటన్నది నాకు అర్థం కాలేదు. వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దే సెడ్ ఓకే we stopped H1B fraud by doing this అని చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు టెక్సస్ లో యాడ్స్ లో ఇది ఫీచర్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను. నిజంగా ఏం జరిగింది ఎవడు చెక్ చేస్తాడు? ఈ పాలసీ అనౌన్స్ చేశారు, వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ లో వచ్చింది, అక్కడ వచ్చింది, సిఎన్ఎన్ లో వచ్చారు, ఫాక్స్ లో చెప్పారు. సో he's doing something about H1B fraud or whatever. ఈ పాలసీని ఆ రకంగా వాడుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. But if you look at most of the polling that's coming out, Americans' attitude towards immigration has turned favorable after the Trump administration came into power. So I don't know if that is even much more favorable than when Obama was in office. Exactly. So I don't know if that might even help them electorally, if that is the play they're doing. I think it is also a case of where the brain doesn't know what the hands are doing, right? I'm pretty sure that Trump and the people close to him have no idea what is going on. And Stephen Miller put people in place in the USCS and places who are doing their pet projects that they have dreamt up all these years. I think that's what is happening. So, and if you read the recent reporting, Stephen Miller is apparently out of favor. So maybe he's trying to get these things done with. I think he has an idea this was coming through, if not anyone else. So, but we'll have to see. కొంత ఇన్సైడర్ వర్కింగ్స్ అబౌట్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తానండి, బేస్డ్ ఆన్ my tentacles in whatever my connections ఏదో ఉన్నది చెప్తున్నాను. There is so strong opposition to the career bureaucrats ఉంటారు చూసారా, they are dragging their feet as much as possible, not implementing certain draconian policies. ఇప్పుడు discretion, if it is allowed to a career employee, the discretion is favorable to basically whatever is right for the country. These career employees, however flawed you may think they are there for a good chunk of them. I won't say all of them. Good chunk of them are there with the purpose of serving the country, right? And it is more likely a person who's implementing this policy know the ramifications, the negative ramifications of these policies, right? ఈ రూరల్ హెల్త్ కేర్ గురించి మాట్లాడాము మనం, అదే యూనివర్సిటీకి సంబంధించింది మాట్లాడాము. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ నుంచి somebody who came for F1, came on F1, PhD కంప్లీట్ అయిపోయింది, let's say ఏఐలో చేశాడు, వేరే యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ జాబ్ వచ్చింది, and they wanted to sponsor for green card, and he accepted it. And are they going to say no to this person? Well, according to this policy, they should, because change of intent. And this guy is young and he's not married, he doesn't have a family, so there are no mitigating factors. How in the world they are going to stop this? I mean, then another reasonable. And also, how can this policy, if it is implemented, not going to affect enrollment of international students in the universities? I don't see it. So my other hope, unwritten hope, is that the bureaucrats are going to drag this out. Well, hope is not a strategy, but what else you have for next 2.5 years? Hope is what you can do. I keep telling now, I updated what is the best way this country can get relief. And I want a peaceful passing of, who in his sleep wake up all the people who are expecting pardons
find out he never did them. And even more satisfying will be during a press meet in the Oval Office on camera. The same event happens. So that's the fitting end for this whole sad Mohan story. garu, before we close, I have another trend to bring to your notice. మీరు గమనించారో లేదా, ఇద్దరు ప్రొఫెసర్లు కదా, మీరు ఇద్దరు ఇట్లా ప్యానెల్లో ఉన్నారు. There is a lot going on about the H1Bs in the universities as well. అండ్ మీరు ఈ న్యూస్ చూసారా లేదా, ఇక్కడ డాలస్ లోనే SMU యూనివర్సిటీలో ఒక దేశీ ప్రొఫెసర్ ని, I think he is the head of the Department of Economics in SMU, and తన కింద పనిచేసే Chinese professor sued them, saying racial discrimination అని చెప్పేసి. Yeah. So there is a lot going on in the, and also in the Arizona State యూనివర్సిటీలో ఎవరు ప్రొఫెసర్ తెలుగు ఆయనే ఉన్నారు, ఆయన ప్రెసిడెంట్, ఆయన ఎవరినో హైర్ చేసుకోబోతున్నారు అని చెప్పి అక్కడ కూడా గొడవ స్టార్ట్ అయింది, ఇండియన్ హైర్ చేసుకుంటున్నారు అనేసి. ట్రైబలిజం ఈజ్ దేర్ అండి. నేను కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్, నా పర్సెప్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. టిపికల్ గా ఏంటంటే ఇండియన్ ప్రొఫెసర్లు కానీ ఇండియన్ ప్రొఫెసర్లు సీనియర్ పొజిషన్ లో ఉంటే it is actually opposite. Indians do not tend to support Indians. అవును, that is what I mean, anecdotes landy, not necessarily any data based observation. I mean, my observations are also similar. మీరు చెప్తున్నదే, నేను యూనివర్సిటీలో we tend to be harder on ourselves, or maybe ఆడేమనుకుంటాడు అనుకుని, even if it is deserving, they try not to do it. అది నా పరిశీలన. అది అంటే నేను అనేది, ఇది ఒక కొత్త హేట్ ట్రెండ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతోంది. అండ్ ఆల్సో ఈ సో కాల్డ్ H1B బస్టర్స్ యూనివర్సిటీలో పడుతున్న పోస్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో H1B స్పాన్సర్ చేస్తామనేసి, వాటిని కూడా టార్గెట్ చేసి ఆ యూనివర్సిటీ తోటి ఆ పోస్టింగ్ తీపిచ్చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎ ట్రెండ్ క్యాచింగ్ అప్. Yeah, well, I mean, ఎందుకు అంత దీర్ఘాలోచనలో పడ్డానంటే, మా యూనివర్సిటీలో ప్రోవోస్ట్ సెర్చ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో నేను NDA సైన్ చేశాను కాబట్టి చెప్పడానికి లేదు, బట్ జనరల్గా ట్రెండ్స్గా చెప్తానండి. రెడ్ స్టేట్స్లో ఒక రకమైన నాటకాలు జరుగుతున్నాయి, బ్లూ స్టేట్స్లో ఒక రకంగా యూనివర్సిటీస్లో డిఫరెంట్గా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు రెడ్ స్టేట్స్, ఇప్పుడు ఈ పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో, యూనివర్సిటీస్ అన్ని లిబరల్, అంతా యాంటీ గవర్నమెంట్ అది ఏంటి, వీళ్ళంతా దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ లిబరల్ థింకింగ్, దే ఆర్ మేకింగ్ ఎవ్రీబడి ట్రాన్స్జెండర్ అటాక్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. నేను అందరికీ అది చెప్పేది ఒకటే, ఒరే బాబు, ఒక 20 మంది ఉన్న క్లాసులో వాళ్ళకి సరిగ్గా అటెన్షన్ పే చేయమని చెప్పరా, వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాష్ చేసే అంత కెపాసిటీ మాకు ఉందని నువ్వు అనుకుంటే, నీ అంత మూర్ఖ సిక్కమని ఇంకొకటి ఉన్నాడు. వాళ్ళు 5 నిమిషాలు ఫోన్ చేసుకోకుండా కూర్చుని చెప్పిన మాట వినరు కానీ వాళ్ళు. బట్ ఎనీవే, ద హోల్ కాన్వర్జేషన్ ఈస్ ద వే the state legislatures are pushing onto universities about the political agenda and how we should discourage free speech on campuses. I'm talking about ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వచ్చి ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, నువ్వు అది ఆపకపోతే నీకు ఫండ్స్ కట్ చేస్తామని. ఇది నాకు ఆ ఈనాడు సినిమాలో కాంతారావు డైలాగ్ గుర్తొస్తుందండి. ఇదేమంటాడు, నువ్వు నా మీద చెడ్డగా రాయకుండా చెడ్డగా రాస్తుంటే నీ పత్రికా ఆఫీస్కి కరెంట్ కట్ చేస్తానంటాడు. ఆ డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ డూయింగ్. ఆ రకమైన ప్రెషర్స్ అంతా, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ టెక్సస్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఒహాయో, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ వర్జీనియా. నా పాయింట్ ఏంటంటే, విజిబిలిటీ ఆన్ ఇట్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. అంటే ఫస్ట్ మొదలు పెట్టడం H1B IT వాళ్ళతోటి మొదలు పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్టార్ టు అనదర్ సెక్టార్ అని నా ఫీలింగ్.
అకాడమిక్స్ ని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు మన దేశీ కమ్యూనిటీని. సో దిస్ హేట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్టర్ టు అనదర్ సెక్టర్ అండ్ అంటే పాలిటిక్స్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఎలాగో టార్గెట్ చేస్తున్నారు. Florida banned H1 sponsoring by universities అండి. But only by state universities, right? State అన్ని ఫ్లోరిడాలో మంచి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఒకటి చెప్పండి. Texas also did the same thing. Greg Abbott also did the same thing. No, they did not do it in Texas. కెన్ పాక్స్టన్ చేశాడండి. బ్యాన్ చేశారా? కెన్ పాక్స్టన్ చేశాడు. ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయేమో, మేబీ కింద పెడతారు ఎక్సెప్షన్స్. అది చాలా కష్టం అండి, దొరకరు. ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ ఉంటే దొరకరు, అమెరికన్స్ దొరకరు. No. When I was trying to hire a postdoc, my postdoc did his PhD from Germany. So my HR officer called me up and said, and when the processing his application, Dr. Timguna, you know that this is a black university, right? Why are you hiring somebody from Germany? And I told her, find me a black electrophysiologist and I'll hire them right away. So that's the thing. And forget about, we can't, especially in STEM areas, qualified scientific personnel దొరకడం చాలా కష్టం అయితే. We have to depend on international. So let's wrap this topic and finish your thought and then I want to wrap this topic. నా పాయింట్ అదేనండి, అంటే దే మూవ్ ఫ్రమ్ ఐటీకి పరిమితం కాకుండా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. తర్వాత ఇప్పుడేమో అకాడమియాలో రీసెర్చ్ లో ఉన్న వాళ్ళని టచ్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ టార్గెటింగ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టర్. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్. See, they can Mohan, they can try to target Andy, but I don't know about IT, not in that field, so I won't comment about that. But if they're going to target universities and any other field that is dependent on, like I'm saying, research is dependent on H1Bs, they can target all they want. The people, the end result who will lose out is going to be the US, not the person who is being targeted. It won't work. They'll push it. They will realize it within a very short span that none of these research labs can run without H1Bs, postdocs, or J1 postdocs, or none of these residency programs will fill their spots without H1Bs. They'll realize that in 6 months, not even longer than that. So, well, I mean, they won't realize it because they have no intention of implementing this, and I don't see exactly they're serious about it. I don't see this serious about it. నేను ఒకటే చెప్తానండి, I mean, to conclude this topic, those who are freaking out, I'm not saying that this actually looks serious from outside. The very first glance of this policy, it looks very serious, especially if you're on H1B, even on your H1B, especially if you're coming on F1 or something like that, it looks serious. But in all likelihood, this is not something that people should worry about. That's my concluding remarks on that. So let's move on to the next topic. And manadi పొడిచేసాడు ఇరాన్ పీస్ డీల్. The setup ఏంటంటే, Trump announced a draft framework to end the Iran conflict and reopen Strait of Hormuz with a 30 to 60-day window to finalize pact. So here is the thing. నిన్నంతా ఏంటో ఇప్పుడు డీసీలో ఉంటే ఆర్ మేబీ నా న్యూస్ ఫీడ్ అయి ఉండొచ్చు, మా లోకల్ న్యూస్ మీకు నేషనల్ న్యూస్, ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్. నిన్న డీసీ స్ట్రీట్స్ అంతా హడావిడి. హీ కాల్డ్ ఫర్ ఎ మేజర్ మీటింగ్ ఇన్ వైట్ హౌస్. చాలా హడావిడి. జేడి వాన్స్ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు, వీడు పీట్ హెగ్సెత్ ఎక్కడ ఉండేవాడు పరిగెట్టుకుంటా అది ఆపుకొని వచ్చాడు. ఇట్లా రకరకాలుగా అందరూ ఒకసారి వచ్చారు. పీట్ హెగ్సెత్ కమ్స్ టు ద వైట్ హౌస్, జేడి వాన్స్ కమ్స్ టు ద వైట్ హౌస్, అంతా చాలా డ్రామా నడిచింది. సో దేర్ ఇస్ సమ్ స్పెక్యులేషన్ ఏంటి, ఇరాన్ మీద బాంబులు అయిపోతున్నాడు.
ఇదంతా చేస్తే మా వాడి సరెండర్ డాక్యుమెంట్ సంతకాలు చేయడం. I wasn't too worried. Actually, I'll tell you honestly what I did. I somehow thought like he's going to chicken out this weekend. If there is one weekend he needs to perfectly chicken out, is this weekend, Memorial Day weekend అని చెప్పి TQQ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది డబుల్ లెవరేజ్డ్ ట్రిపుల్ లెవరేజ్డ్ QQQ ఫండ్. అది ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో అప్ లైక్ క్రేజీ, ఎస్పెషల్లీ ఇరాన్ పీస్ డీల్ అనౌన్స్ చేస్తే. ఒక 2 calls కొన్నాను. I hope it will work out on Tuesday. Anyway, so here is the agreement does not achieve Trump's primary stated goal of preventing Iran from acquiring nuclear weapon. This was the exact reason Trump cited for tearing up the 2015 OCPA, ఉంది కదా ఒబామా డీల్, దాన్ని చింపి పారేసి మేము ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ డీల్ అన్నాడు. ఇరాన్ హోర్ముజ్ స్ట్రైట్ చుట్టూ నేవల్ బ్లాకేడ్ పెట్టాడు కదా, దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇరాన్ ఈజ్ పుషింగ్, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫండ్స్ గత 47 సంవత్సరాలుగా $100 billion యాసెట్స్ అన్ని అబ్రాడ్ సీజ్ చేశారు. బై ద వే, ఒబామా $2 billion క్యాష్ ఇరాన్ కి ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఇది 2015 ఒప్పందం ప్రకారం. దాన్ని సావగొట్టి చెప్తున్నాడు. DC, వర్జీనియా, మేరీలాండ్ ఏరియాలో ఉన్న బ్యాంకుల్లో క్యాష్ లేకుండా మొత్తం తీసుకెళ్ళి అక్కడికి ఇచ్చేసారు ఇరాన్ కి, అది ఇది అని చెప్పి గీవా అని అరిచాడు కదా. నా హౌ మచ్ ఒబామా ఇచ్చింది $2 billion. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, ఇరాన్ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. మావాడు, మా ట్రంప్, మా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నాడో చెప్పమంటారా? అప్ టు $20 billion వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చేస్తాడో చూడాలి. Trump's own announcement on Truth Social అండి. An agreement has been largely negotiated subject to finalization between the United States of America and Islamic Republic of Iran. You know why I emphasize that? He never used their official name until now. He said Iran always. He said between the United States of America and the Islamic Republic of Iran and mediating nations. Who are these mediating nations? Saudi Arabia, Oman, Qatar, and all Islamic nations. In addition to many other elements of the agreement, the Strait of Hormuz will be open. The Wall Street Journal, the agreement, if completed, wouldn't achieve Trump's main goal of preventing Iran forever acquiring a nuclear weapon, but it would prevent the restart of a war Middle East countries didn't want and begin to alleviate the global economic crisis, etc. So the point is, Trump budged, surrendered, unconditional surrender అని అడిగాడు ఇరాన్ తనకు చేయమని. You know what exactly happened? The opposite. He unconditionally surrendered. ఇరాన్ ఏదేనికే ఒప్పుకోలేదు. They made their claim on Strait of Hormuz. ఓపెన్ చేస్తామని ఒప్పుకున్నారేమో, బట్ they're going to manage with some other country. గుర్తుందా ఏ కంట్రీ పేరు? It's not Qatar. They were going to jointly manage that. They did not say they're not going to put toll on that. Okay. You know why he surrendered? The public polling. And he surrendered because of gas prices. The last time I filled my gas tank, I know Murali garu navtunaremo, $5. Nadi premium gas land. We have 450 delivered already. Yeah, the four regular unleaded is 450. Yeah. So
So that is that, Andy. So So what say you? this, sir, this is the art of the deal. Art? If you cannot win, if you cannot win the deal, just succumb and give whatever they ask for. But this was a I was in I remember told you that I was in Turkey Uh, a month ago, and I was watching Al Jazeera in the hotel room. So a British commentator, political commentator, exactly predicted that this would happen. That Trump will have no choice but to succumb. So because Iran does not have any local, internal pressure. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది, తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, తెగించినోడికి తెడ్డే లింగం అంట. ఇరాన్ అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉండే. సో వాళ్ళకేం హీ హ్యాడ్ టు. సార్, మీరు అమాయకంగా చెప్పారు. దట్ జోక్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ వన్, ఎస్పెషల్లీ when ladies are. అవునా? మై తెలుగు ఇస్ నాట్ దట్. Okay, go ahead. So Iran has nothing to lose, and that was predicted. And sooner or later, Trump Murli, will succumb and Murli Trump garu, will think. yeah, the more appropriate one would be Ninda Muni Nadi Chalenti type. Sorry. బట్ ఎనీవే, మీరు అన్ఇంటెన్షనల్ గా బాంబ్ వేశారు. No, the topic, anyway, I think it's a good thing because the topic was getting too serious. I think we should have some lighter. ఇప్పుడు కిరణ్ గారు నేను అట్లా ఆ రకంగా స్లిప్ కావాలనే చేస్తాం, మీరేమో తెలియకుండా. ఓకే, గో హెడ్. So it was predicted that he will succumb, and he did. But the thing is, the spin that's going to be so nobody's going to say, even the respected journals are going to say that Trump succumbed. Excuse me. Okay, so are you okay? Yeah. Drax గారు చెప్పండి. I was talking to this with someone else a couple of days ago. If you look at history, this is bound to happen because US militarily has never achieved, and militarily ante maybe in a war they can destroy it, but they never achieved their end outcomes through a military process when dealing with Eastern countries. If you consider Europe to and the New World to be the West, Eastern countries, starting with Vietnam, right? They had come back. Starting with even Korea, it was a stalemate at the most. Vietnam, Afghanistan, Iraq, now Iran. Basically, it's just piling up on the loss column where they can't achieve their objectives with which they set out militarily, and they have to come back because the philosophy and cultures and civilizations of the East are much longer and have much more resilience to pain and have a different concept of how to deal with the pain. Even if you take the case of India, right, with all this hardship coming in, with this war going on, which they didn't choose, we as a society will be much more resilient to the pain caused by this war than the American public will be. America at one point of time had this kind of population or demographic that could take the pain. The Second World War, the greatest generation they talk about, the First World War generation, which and the population that went through the Great Depression, they gave up a lot of, they endured a lot of suffering and pain for this country to be where it is today. And if this country and the population and the people supporting Trump think that this is something inherent to them, that they can dominate the other world, they don't understand where other countries are and other people are. If you are nationalistic, they are even more nationalistic in their bones about their countries and their cultures. And this is exemplified. I was listening to GPS today morning. They had Richard Haas and Kishore Mahbubani from Singaporean, ex-Singaporean minister. They were talking about US-China relationships. And Richard Haas, for all his intellect and experience and gravitas that he has, he still can't think beyond this box of very things. Yes, we have a conflict with China.
US will suffer, but China also will suffer because 30% of their economy is exports. But China is built to take the pain for much longer than the US is built to take the pain. That fundamental understanding is lost by a lot of people who are here, including a lot of financial planners, which I figured out when I talked to Mike. Perfectly said, Andy. That pain tolerance, either it is culturally rooted or religiously practiced or whatever it is resilience comes from that, right? Like I see myself as a very resilient guy, and I've seen quite a few Indian families bear a lot of pain and then still move on, whereas the typical American, it is, I mean, especially the ones like that I am familiar with, they're not equipped to do that. And they don't understand the culture of people. I mean, even this country is founded on the principle of not being able to take the pain, right? Like, why did they flee England and other countries to come here? Because they thought it is going to be better somewhere, whereas others stayed, like Indians stayed in India and then put through it, slog through it. That does not necessarily make it better, Gani, but yeah, that is the main reason why America folded. The only thing difference now is Trump was joking, Vietnam in సంవత్సరాలు పట్టింది, వరల్డ్ వార్ ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, గల్ఫ్ వార్ అదే వార్ విత్ ఇరాక్ ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, ఏంటి 2 నెలలకి ఎంత గొడవ చేస్తున్నారు అన్నాడు. He couldn't even take a few months of gas price going above, not even about a month of gas above $4 is what all it takes. Do you know what the difference is? In all those wars, they had presidents who had kids serving in those armies, except this president, who was a draft dodger and none of his family ever served in the army. How can you sell a war? I mean, How can you sell a war to your people? How can you sell a war to your people where your family and your near family and your friends, none of them are directly involved in it? People will catch on, and ఎన్ని అనుకుంటారు కానీ they will catch on. The $1.8 billion slush fund is going to be one of the biggest things that Democrats, if they can weaponize it to attack them electorally, they should be able to. It's a very blatant display of corruption that maybe other things don't catch on. This will catch on. Yeah. So I mean, the show has become very long, but I have to touch on that, Meeru. Since you brought it up, I have to pick up on that and the corruption. నా షో టైటిల్ ఇవాళ ఒక మూర్ఖుడా ఇదంతా అవినీతి గురించి అని, అంటే ఇట్స్ ద కరప్షన్ స్టూపిడ్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్. మీరు $1.8 billion స్లష్ ఫండ్ అనేది, ద న్యూస్ బ్రోక్ అవుట్ more than 10 days ago. Every single day I get more and more angry. Murali garu, మీకు పెట్టాను ఆ టెక్స్ట్. I'm getting every single day, I'm getting angry. He's so $1.8 billion. 2017 లో ఆయన గారు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఎవడో కాంట్రాక్టర్, ఎవడో ఐఆర్ఎస్ కాంట్రాక్టర్ 400,000 people taxes రిలీజ్ లీక్ చేశాడు. అందులో ఒకడు ట్రంపే ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు. సో న్యూయార్క్ టైమ్స్ పెద్ద ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేసి ఎలక్షన్స్ ముందు సెప్టెంబర్ 2020లో ఒక పెద్ద రిపోర్ట్ చేసి మనవాడు ఏ రకంగా తొండి చేసింది అన్ని చూపెట్టి, న్యూయార్క్ లో ఒక ప్రాపర్టీలో ఇల్లీగల్గా ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్ క్లెయిమ్ చేసి $77 million ఎంతో క్లెయిమ్ చేశాడు. ఇట్లా అన్ని పెట్టేసి ఒక సంవత్సరంది, ఐ థింక్ 2015, 16, 17, వన్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ $700 మాత్రమే ఎలా కట్టగలిగాడు అనేది మొత్తం
ఎక్స్పోజర్ లాగా తీసుకొచ్చింది. I don't know if that played any role in the election result, but 2020 election ముందే వచ్చింది అది. So whatever. Fast forward, last year తనే సూ చేసుకున్నాడు. ట్రంప్ వర్సెస్ ట్రంప్. లాస్ట్ ఇయర్ అయినా జనవరిలోనైనా, ఇది ఇట్ మే నాట్ బి దట్ ఫార్ అగో. ఇట్స్ వెరీ రీసెంట్ లాసూట్. తను $10 billion సూ చేసుకున్నాడు. ఒక జడ్జి డిపోజిషన్ అడిగింది, ఏంటి ఇది, హౌ కెన్ యూ సూ యువర్ సెల్ఫ్? ఇప్పుడు అడ్వర్సిటీ లేకపోతే యూ కెనాట్ సూ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు నన్ను నేను సూ చేసుకుని నా ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి మార్చుకోవాలా? సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ట్రెజరీ ఇస్ హిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్, బట్ థియరిటికల్లీ ఆ లాసూట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, లాసూట్ కదా, ఆ జడ్జి హియరింగ్ వీళ్ళు ఇది బ్రీఫింగ్ ఫైల్ చేయాల్సిన ముందు రోజు సెటిల్ చేసి పారేసి అయిపోయింది. ఇది $1.8 billion ఒక సెటిల్మెంట్ ఫండ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇందులో నుంచి ఎవరికి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, అరే ప్రభుత్వం ఎవరినైతే రాంగ్ చేసిందో వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండి. 1776, of course they are talking about 1776 Declaration of Independence as the అక్కడ పెద్దవాళ్ళ మెసేజింగ్ కూడా అందులో 1776. చూడండి, నేను ఎంత గొప్ప ఉన్నా, 10 billion కాదు, నేను చాలా తక్కువకి అందులో 18% సెటిల్ అయిపోయా. అది I gave up 72% of what I entitled అనేది. So that is the backdrop of it. ఆ జడ్జి ఆ హీరింగ్ ఏదైతే ఆర్డర్ చేసిందో అది క్యాన్సిల్ చేసి పడేసి ఈ కేసును కొట్టి పడేస్తూ చెప్పింది, దేర్ ఈస్ ఒక్క నిమిషం, she did very specifically say this is not a settlement, this is not even a case. Apparently it has some legal significance, I don't know. ఇది సెటిల్మెంట్ అంటాం, సెటిల్మెంట్ కాకపోవటం అనేది వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారు, Trump is calling it a settlement and Attorney General is calling it a settlement. This may have some legs, I don't know exactly how it is going to come. ఇది ఎవరైనా ఫైల్ చేయొచ్చు అనేది, ఇప్పుడు నేను కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు అంట, సో మీరు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు అంటండి మురళి గారు. సో ఈ రకమైన ఇది యాంటీ వెపనైజేషన్ ఫండ్ అంటాడు దాన్ని. He faced grilling in the Senate, especially Chris Van Hollen, the Maryland senator. So basically, he was accused of, former justice official quoted in the Times gave the clearest summary of the legal problem. It is not wrong legally. ఈ సెటిల్మెంట్ అనేది legally wrong కాదట, but it is, the problem is he is creating a new federal program, and if he is doing so with the money of the judgment fund, it is not the way Congress anticipated the judgment fund would be used. So it is a legal loophole. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, సూది పెట్టే ప్లేస్ ఉన్న చోట he will పొలుగు పెడతాడండి మావాడు. సూది పెట్టే సందు ఉందంటే చాలు పొలుగేస్తాడు అక్కడ. సో దట్ ఇస్ వాట్ హీ డిడ్. టాడ్ బ్లాంచ్ ని సెనెట్ లో బాగానే రాశారు. ఈయన్ని పర్సనల్ అటార్నీ, ఇది ట్రంప్ కి పర్సనల్ అటార్నీ అంటే ఐఎమ్ యాక్టింగ్ అటార్నీ జనరల్. ఓకే, ఏంటి నన్ను పర్సనల్ అటార్నీ అంటావు ట్రంప్ కి, నేను యాక్టింగ్ అటార్నీ జనరల్, ఏంటి నీ దొబ్బుడే అన్నట్టుగా అడిగి. బట్ ద హోల్, సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్ అండి. దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద అనౌన్స్మెంట్ కేమ్, ఆ తర్వాత ఒక అడెండమ్ లాగా ఒక మెమో రాశాడు టాడ్ బ్లాంచ్. సో బేసికలీ then I will find it. I will toss it to you and Murali garu. Cheppandi, what do you think about this? This is outraging to me. నేను చాలా ఎక్స్ప్లెటివ్ లేడని మీకు టెక్స్ట్ పెట్టాను, బట్ I don't want to use all that. Yeah. And as I said in my reply, it's వీడు దొంగ, నేను దొంగను, నేను దోచుకుంటానని ఓపెన్ గా చేస్తున్నాడు.
But what I'm mad about is the Congress. The Congress has completely supplicated, whatever the word that we use, supplicated, and is enabling him to do anything. Congress should. Okay, the senator, I mean, a couple of senators are talking, but I don't see any congressmen opposing this, particularly the Democrats. సో వాడు ఇప్పుడు దోచుకున్నోడిని తప్పు పట్టాలా లేకుంటే దోచుకొని ఇస్తున్న వీళ్ళను తప్పు పట్టాలా అన్నది ఒక ఇది. సో డ్రాక్స్ గారు మీరు అన్నట్టుగానే దిస్ సీమ్ టు హ్యావ్ caught some wind. Even Republican senators and congressmen are fighting this. What are your thoughts on it? This is going to be a very big political liability, and if they don't seem to be on the other side of it, because nobody can justify how this was reached. The analogy I drop on is, we know that Indian politicians are corrupt, right? Even they wouldn't be this shameless to be dipping into the government treasury to take money to pay themselves. They are corrupt by different means. This guy, this is so blatantly corrupt, it can be easily explained that you can't sue yourself and take somebody else's money to pay yourself. That's what exactly he did. Well, he can sue. Well, he sued himself and taking money from us, not from himself. That's what I'm saying. You can't sue yourself and take someone else's money to pay you. Right? Yeah. So I think this can be easily explained for every Democrat politician from the stump, and I think the ones who has been on this using corruption as the biggest political talking point has been John Ossoff, and I hope more people catch on and try to frame it in the right way. The reason you would say John Ossoff frames it really well. He says, okay, you would think, what would it matter if he takes 1.8 billion? Other people, I heard this before, right? Clinton was corrupt and like he made a lot of money for foundation. First thing, Clinton Foundation was after his presidency. He didn't directly benefit while he was the president. The second thing is, Clinton Foundation corruption did not affect you directly. Trump's corruption is affecting you directly because the decisions he's taking because of his corruption are causing your gas prices to go up, your grocery prices to go up, your tariff decisions where you're paying for every single item you buy at least 10% costlier because of the decisions he's taking, which he's taking because he's also investing in the stock market with 3,700 trades in 6 months, and which have been clearly been followed and showed that they have been done before his official proclamation related to those companies. So you can see why he's... I want to give additional information on that stock trades Sunday. Yeah. So 3,600 trades in Q1. That's what he reported. And he traded shares in Apple, Amazon, and NVIDIA, and then took 15 of those companies he traded, the CEOs, to diplomatic trip to China. Of the 17 CEOs he brought to China last week, 15 lead companies whose shares he actually were in his portfolio earlier this year. So that is the level of corruption. That's a blatant corruption. And to my knowledge, in the last 40 years I've been here, no president ever dealt directly with the stocks like this. No, none of them. Even, I mean, there is no other corrupt person like him. Clinton has its own flaws in a different way, but he's not this corrupt. So continue your thoughts. It is all just adding up, right? Like, ఏమంటారు దాన్ని ఇటుకిటిగా కలిసి కొండంత అవుతుంది, and then it is reaching up to a level. I'm hoping we'll see like a seismic. I'm hoping again. I don't know. This country has always like seemed to lose out on my hope, and then it comes out brighter than from the darkness. So I think this November is going to be one of those bright moments when it seems so dark, and then you see this flash of lightning come through. It happened before, and I think this country can prove itself just like it did in 2020, where he had a good chance of winning, but the country clearly showed that it can throw him out. And I think November is again the first chance of where we'll see that happening, and hopefully we'll get some more of the Republicans, even though they are not needed for those simple majorities, to make some drastic changes of where
the people's power, just like in Hungary showed that people who have been entrenched for 16 years can be thrown out. This will start this November. That's my hope. సో మీరు ఆ హోప్ అన్నారు కాబట్టి ఐ విల్ యాడ్ ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో హియర్ అండి. ఆ హోప్ లోనే దెర్ ఆర్ 2 things you mentioned. One is there is this time the Republican caucus, like House and Senate side, people are resisting this fund. The people who spoke out against this fund are Brian Fitzpatrick in Pennsylvania. He used the word, I'm going to kill it, this $1.8 billion. He asked for details about the settlement and everything. Inkoti, this is not the end of it. The settlement ఒకటే కాదు, తర్వాత ఒక అడెండం సైన్ చేశాడు టాడ్ బ్లాంచ్. ఏమని, ట్రంప్ and his sons and his businesses are immune from any future prosecutions. They cannot be audits. No pending audits on IRS, potentially wiping away 100 million tax liability. He was questioned on that. నువ్వు ఆ అథారిటీ ఇచ్చావు $100 million ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అవాయిడ్ చేసేటట్టు అంటే, వాళ్ళు ఏదో ఫేక్ న్యూస్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు, దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్చువల్ అంటాడు. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ Trump, anybody named Trump will not be prosecuted or will not even be audited by IRS. They don't even have to file taxes. Why would you file taxes if I'm not being audited? Like, why would I? If that is even legal, if that's even impossible. Todd Blanche has no authority, by the way. I think this will not stand the courts. ఇది ట్రంప్కి ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వడం అనేది. ఇంకొక విషయం నేను నా ఫేస్బుక్ లో పెట్టాను, మరి నా వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టాను. వన్ థింగ్ ఐ సెడ్ అండి, నో ట్యాక్స్ ఆన్ టిప్స్ అని చెప్పి స్లోగన్తో వచ్చాడు కదా. నో ట్యాక్స్ ఆన్ టిప్స్ వాజ్ ఫర్ 2028 వరకే అది. నౌ ద రియల్ స్లోగన్ హీ హ్యాస్ ఇస్ నో ట్యాక్స్ ఆన్ ట్రంప్స్ ఫర్ లైఫ్. You see the irony there? Anybody can make a good slogan out of this. No tax on trips for you until 28. No tax on Trumps forever, lifelong, or something like that. Some catchy slogan. Democrats, they should go for it. And then there are other corruption things I want to bring it on. So మీరు సెకండ్ థింగ్ చెప్పారండి, హోప్ అన్నారు. పోల్స్ ఆర్ షోయింగ్ గుడ్ మూవ్ అగేన్స్ట్ ట్రంప్. ఇప్పుడు న్యూయార్క్ టైమ్స్ సిఎన్ఆర్ పోల్లో 63% against Trump, 37% still support Trump. I really want to see who these assholes are who are still supporting Trump. The only problem I see is that this redistricting, if you take lean Republican, even if you assume lean Republican Democrats are going to win, their chances have come down significantly. The best case scenario, based on which way the lean Republican, lean Democrats go, the best case scenario, Democrats are going to get only 17. The Nate Cohen, New York Times, Nate Cohen, somebody else. I'm trying to remember which polling organization said. Bottom line, it has become tougher because of this Supreme Court ruling on Voter Rights Act, repeal చేశారు చూసారా, దానివల్ల. But I'm hopeful still the wave is going to be so big that we might have a brighter future. Not future, like things could be different at that time. The point I'm trying to make is the numbers in the House might not be 40 plus or so, but the wins of the Republicans across the board will be very narrow, and that will put the fear of them losing in future elections. And along with that, the House law makes simple majority can pass things, right? What you need is the Senate. I think
statewide, if he is galvanizing enough people to turn up and try to maximize their vote, that will play a big role in the Senate. So if this gives the Senate at a loss of 10, 20 seats in the House, if it delivers the Senate to the Democrats, I'm all for it. I'm good. No, I actually believe that Senate uh, Democrat chances have improved because of Voter Right Act. That's what I'm saying. You might lose a 10, 15 seat advantage in the House, still get the House. You just need it by 3 votes, just like Republicans have it now. But if you get the Senate, you can do a lot of things. Basically, you can stop every judicial appointment, every appointment for the next 2 years. Well, also don't pass anything that if ICE wants this much money, I'm not giving you. Yeah, you can just That completely come up. $1.8 billion, like we are stopping that money. They can do that. Yeah. So on the same positive news Sunday, this is the time primaries wind up అవుతున్నాయి కాబట్టి now some of the Republicans who already won the primaries, they are finding their spine. I will give you a list of people who spoke against this $1.8 billion corruption. Mitch McConnell. So the nation's top law enforcement official is asking for a slush fund to pay people who assault cops. So Susan Collins, it is real trouble and it should be. And then John Thune, I think it is hard to divorce anything that happens here from what's happening in the political atmosphere around us. There is a political component to everything we do around here. Why can't you speak straight, John Thune? I mean, this is ridiculous. Like a Dick Durbin, the Democrat. So we have Michael Ritchie and a whole bunch of Republicans came out dead against this $1.8 billion fraud. Muraligar, additional thoughts? I'm still very skeptical. Because probably it's my nature, but I don't see. I do share Dr. Drax's hope that even if we lose Congress, the Senate might be in our. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్న కరెంట్ పోల్స్ లో అంటిల్ వి పోల్స్ ఏ పోల్స్ నమ్మాలో అర్థమవుతలేదు. No, they're not going to lose the House, Murali Garu. They're going to win it, but it's a margin that's going to be narrow. Yeah, there's a margin. Yeah, that's what I meant. The margin. You just need 1 or 2. But Senate ఇంకా డిఫికల్ట్ అని అనిపిస్తుంది. The current. See, I'll give you an example. Republicans might have already lost the House now. They don't have Macy now. He's not going to go along with all the votes. Like, he's definitely lost. And there are a few other people that will, to win re-election, might start not voting for their things. Basically, they don't have the House at this point too. Well, if whatever the new rules that allow the equivalence of no confidence vote on the speaker, he might even lose it. If they were able to bring that on him, the Republicans may even lose the majority even now at this moment. Yeah, one Democratic Florida congresswoman had to resign. That was one blow to Democrats. And a 1-to-1 line, they took out this Tony Gonzalez also, right? So yeah, Tony Gonzalez resigned yesterday. He stepped out. Yeah, both. I think all of them resigned because they were going to be expelled. So the most outrageous part of this settlement, actually, we didn't even talk about it. So I wanted to show you this guy. His name is Andrew Paul Jackson. 2021 lo, January 6th time lo, he was arrested for multiple charges. Something like 11 charges ఏమో ఉన్నాయి వీడి మీద. వీడి మీదనే 11? No, ఇంకోడాడు. So వీడి మీద చాలా charges ఉన్నాయి. Well, the cases are pending. Florida, he went back, and then this guy found
found a widower or maybe single woman, mother with her living with her kids, and this guy went in as a handyman or something, were trying to do some work, and he was living there and sleeping on their couch, and he assaulted her kids, then ages whatever, 11 or whatever age, and then he went to jail. Trump pardoned him. He got released. He went back to those kids and he assaulted them again. And he then told them not to tell anybody because President Trump is going to give him money and he's going to give those kids some money. And this motherfucker is serving life in prison because he got convicted in Florida jury, by Florida jury, and now he's in prison. Illa the recidivism is under them. So basically, those who committed crime, they come out and they do the crime again. January 6th లో ట్రంప్ పార్డన్ చేసిన 1,700 people లో ఒక 30 పైన కేసులు, they committed crime again, they went back to jail. You know what? These guys are going to be eligible to apply for this slush fund money. And he was making those promises to those kids who he is abusing, because this is not done in secret. He slush fund అనేది Ed Martin and ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ, Trump pardon attorney. He has been going around podcast circles saying we are going to do this. That is broadcast everywhere. And Trump was able to pull it off with Todd Blanche. Looks like he was not able to pull it off with what's her name? Palm Boundy. She could not. She didn't want to go there. Maybe it's shocking. There are somebody who's with lower morals than Pam Bondi, who is Todd Blanche. They found. Mike Lindell is going to file for compensation. Enrico Tarrio is going to file for compensation. Whole bunch of these criminals are going to file for compensation. And one guy says, apparently he asked ChatGPT, and they said, you will at least get $20 million from this one. Un-effing believable. See, it's not just Trump corruption taking money out. And the intended target of this money, who is going to get that, is the problem. You pay your taxes and the treasury pays the criminals. Is that the way the system works? I mean, I cannot hide my contempt for this whole deal. Well, for that matter, for the president himself. And the anger is like, it's growing by the minute for me. చెప్పండి. దేశీ గారు ఉన్నారా మీరు? ఉన్నానండి. మాట్లాడండి. అమెరికన్ పాలిటిక్స్ నేను నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది మీ షో తోటేనండి. సో ఈ విషయంలో మీరు నా గురువు గారు అనుకోవాలి. నేను అంటే ఐ డోంట్ ఫాలో ద డే టు డే అమెరికన్ పాలిటిక్స్. ఐ ఓన్లీ ఫాలో ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ పార్ట్ వరకు నేను ఫాలో అయ్యేదాన్ని. లాస్ట్ 2 ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ ఇంటూ అమెరికన్ పాలిటిక్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ లిస్నింగ్ టు యూ రైట్ నౌ. అయితే నాకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి, ఇప్పుడు మన ఈ మిడ్ టర్మ్స్ ఏవైతే అవుతున్నాయో దీనిలో కనుక ఇఫ్ రిపబ్లికన్స్ సీ ఎ సెట్ బ్యాక్, ఈ ట్రంప్ ఇంకా పిచ్చోడైపోయి ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడా అనేది ఒక క్వశ్చన్ నాకు. రెండవది, there is a strong talk in Texas actually. Many of the Republicans are pissed off that Abbott is being pushed by Trump, and he is the Republican candidate, of course, going forward, and they don't want him to be the governor. So Texas might flip blue అని కూడా అదొక టాక్ ఉంది. ఇది ఎలా చూడాలి? నేను నిజంగానే ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎంత ఉంది?
These are the two questions. The thing about first question and మళ్ళీ చెప్పండి. ఫస్ట్ ది అంటే ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ పార్టీకి క్యాండిడేట్స్ కనుక ఎలక్షన్స్ లూజ్ అయ్యారు అంటే ట్రంప్ ఇంకా వెర్రివాడయ్యి ఇంకా ఓకే వెర్రివాడవుతాడు. ఓకే సో yeah, the second question first అండి. I do not see Abbott losing. Okay. I think it is just a pipe dream. Okay. Maybe election may be closer than last time, but I do not see him losing. But they're going to pump a lot of money. I'll offer one contrary view to that, Mohan. The reason is that first thing is if Cornyn had been the Republican candidate for Senate, right? Tallarico would have, he was still leading both Cornyn and Paxton, but Tallarico will definitely have a much more easier path to the Senate seat. And when people, the one thing Tallarico is doing with his money is basically organizing a very good ground campaign, which is word of mouth. So when you bring out candidates voting for you, it would affect, they say top of the ticket, bottom of the ticket, but I think with a Democratic, with the governorship election and a Senate election, both of them are kind of top of the ticket. I think it can be a crossover vote to some of them that will go to Gina Hinojosa. The other thing is, if you have been following the polls, it was a 7-point margin in January. It narrowed down to 4-point margin now for Gina Hinojosa. She's still trailing Abbott. So there could be, that's still 6 months. We don't know what this guy is going to do in these 6 months. So the environment could become so ripe for a Democratic pickup in Senate, in the gubernatorial role that Gina Hinojosa might win. The other thing is that one of the points Desigar made up was that Abbott is, like you mentioned in the last couple of episodes, he's pro-Indian, pro-business in that sense. So that is seen as a negative by some of the Republicans even, who are these MAGA side ones. So he might not be their preferred candidate. They might just sit home and not come out to vote for him. So if all of these come together, there might be a chance. So we can't, I'm not ruling it out. There is a chance. And it would be a very good one if it happens. Well, maybe that is the better way to put it. Well, I mean, I don't know. That's, to me, every time Texas that's true. in the picture, it's like Lucy and the football. The second, first question మీరు అడిగిందంటే ఇంకా పిచ్చోళ్ళ చేస్తాడంటే ఇంకా ఏం పిచ్చోళ్ళ అండి. I think his peak was last year అండి. I really believe his peak is last year, to the point that I might even stop talking politics after this election if Democrats have a sound victory. So that's I don't think he's going to be that. He will try to be crazy, but there is not going to be enough traction he will gain on it. That's my opinion. The way I would say it is, he would try to do something crazy, but the reason he's getting away with a lot of crazy stuff is because the Republican Congress is not standing up to him. If the Congress is in the hands of Democrats, he will still try to do crazy stuff, but he won't get away with it. So that's your actual way the system was designed. The guardrails will come into place, and some of his craziness will be curtailed. Yeah, Murali. Yeah, that's the hope. That's the hope. But I think as I keep saying, the Democrats, I'm really getting mad at it. I've been a Democrat all my life in the US, but I'm really mad at the current Democratic establishment on the council. While I don't see, they're making noises, but not enough. They're not enough. They're not standing up. They're not standing up to Trump. Well, so that's the. So I wanted to, well, it has been almost 3 hours and we never did a show for 3 hours. Let me do a few remarks and the concluding remarks, and then we'll go around. So what have we learned today? We didn't learn anything. We just talked about a whole bunch of issues, diaspora issues, Matladam. So the simple solution is H1B fraud is an issue, but how we attack it has to be a community-driven event. When somebody is attacking the entire community based on
a small minority of people who are doing a H1B fraud, what is your priority? Not highlight the H1B fraud, but defend the communities is my priority. Defending I'm not saying H1B fraud doesn't exist or shouldn't be confronted. You can do both. But the bigger problem is community being attacked and vilified. That is the problem. And I think we should all get united and then fight this. The second, the the green card processing rules changing. Yeah, at the outset, it looks really bad, grim, and hopeless. And I do not think that, those of you who are waiting for 10 years or however many years you're waiting for green card, this is nothing, Andy. This asshole is going to be gone in 2.5 years. I think the administration will make corrective measures. And if anything, this will be a good reason to hope. Hope is a strategy here. Hope for immigration reforms. Hang in there and do the best you can. That's my advice. The Iran deal capitulation is the same way the resiliency, Draxgar చెప్పినట్టు, underestimation of the resiliency of Eastern cultures. I'm not talking anything about religion here. These are civilizations that are there thousands of years old, Iranian, Mesopotamia, all these civilizations, they are there for that long. America is just a not even 250-year-old country. Actually, President Xi took Trump to that 300-year-old trees. I think that's a perfect metaphor. Some of the trees in those countries are much older than this country itself. So I think that Iran deal, Trump folding, tells you something about his entire persona, the macho persona, the alpha male who is not. He's just a bit of cuck. That's what he is. And the biggest thing everybody should focus on this is his corruption. There are a whole bunch of corrupt things he has that come to light in the last 1 year, and nothing beats this $1.8 billion. There are other things he's fleecing other sources, like crypto deal is $2.5 whatever that, the other things like his deals with corrupt countries. Yeah, it affects us somewhat indirectly, but this one is directly stealing from America. And the fourth item we talked about, it is what we are going to look forward in the November election. All of you hope, even if you do not like Democrats, the only checks and balances on this lawless president, this corrupt president, this complete mockery of a presidency, the only hope is a congressional check. And that will not be done by Republicans. It can only be done by Democrats. And even if you hate Democrats, this is one time you should be supporting Democrats. That's my closing rant. Any closing thoughts by panels? Muraligar, first you go. I think you summarized it perfectly. The only thing that the corruption is rampant, and the thing is we became like frogs that have been put to boil. Frog basically, if you start boiling it, the temperature as it's rising, it gets used to it, and then eventually boils to death. I hope that won't happen. Yeah. Desigar. 3 పాయింట్లు అండి. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు 3 గంటలు షో ఫస్ట్ డే అని అన్నారు కదా. ఐ థింక్ ద credit or blame goes to me, because I think I took you to the topics which you hadn't planned. Quite a few topics. Well, as long as the community finds it useful, I am fine.
Yeah. So I'll take the blame. Sorry for dragging everybody's time into it, but I felt these topics need to be talked about. రెండవది మీ టైటిల్లో పెట్టిన పాయింట్ గురించి మాట్లాడతాను నేను. మీరు అంటున్నారు కదా ఎన్ఆర్ఐస్ బానిసత్వం గురించి. అంటే అఫ్ కోర్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డిడ్ నాట్ మేక్ మీ బిటర్. అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఎవడో ఫ్రాడ్ చేశాడు అనేసి నేను ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ సారా గొంజాలెస్ టిప్స్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ హర్ వర్క్, throwing the community under the bus, as you say. That is the most important point which you are highlighting, which I agree with. ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు, whether it is Tyler Oliveria or whether it is this lady or anybody else comes with a camera to people in public places, మన వాళ్ళల్లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే we don't know our rights. Yeah, that's సెకండ్ థింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు అసర్ట్ అవర్ రైట్స్ అని. అసలు ముందు మనకు రైట్స్ తెలిస్తే కదా అసర్ట్ చేసేది. దట్ ఈస్ వేర్ బిగ్ గ్యాప్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద హోల్ కమ్యూనిటీ. మైక్ పెట్టగానే case in point Nagarjuna Reddy అండి. Yeah. And then he didn't know his rights and he thought he knows his rights and he asserted them at the wrong time. Yes. So that is the huge problem. And దాన్ని ఏమంటారు, మనలో ఉన్న ఫ్లా కమ్యూనిటీ వైజ్ అది తెలిసే వీళ్ళంతా ఇంత హేట్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు కూడా. Well, I'm not sure I'll give them that much credit, but your point is well taken. Yeah. Because I don't know if you saw this tweet by Matt Forney. I think this was in November. వాడు మనలో ఉన్న వల్నరబిలిటీస్ మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేశాడు ఆ ట్వీట్ లో. మీకు నేను ఫేస్బుక్ లో పంపిస్తాను, ఆ స్క్రీన్ షాట్ నా దగ్గర ఉంది. సో హీ లిస్టెడ్ అవుట్ ద ఎంటైర్ థింగ్. అంటే మనల్ని పూర్తిగా స్టడీ చేశాడు వాడి పని కూడా ఇదే. సారా గొంజాలెస్ లాగానే చేస్తూ ఉంటాడు, బట్ నాట్ ద కెమెరా క్రూ థింగ్. హీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ దో బిహైండ్ ద సీన్స్. సో వాడు ఇంతకుముందు బ్లేజ్ లో ఉండేవాడు. ఐ థింక్ హీ గాట్ ఫైర్డ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. ఇంకొకటి, మీరు రెసిలియన్స్ గురించి అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. నేను ఫస్ట్ యుఎస్ వచ్చిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్, వెరీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్, మై కోర్స్ వర్క్ వాజ్ ఆన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్డ్నెస్. మా ప్రొఫెసర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మమ్మల్ని. నేను ఎప్పుడు మీ ఇండియా న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడల్లా ఎవ్రీ 3 months, ఎవ్రీ 6 months యూ గైస్ కీప్ హ్యావింగ్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, కానీ మీరు అంత ఫాస్ట్గా ఎలా మళ్ళీ పైకి, అంటే యూ గెట్ అబౌట్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ నార్మలీ అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు అప్పుడు. అంటే ఐ వాజ్ ఫ్రెష్ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దన్ ఆన్సర్, ప్రాపర్ ఆన్సర్ దట్ టైం. కానీ ఒకటే ఆన్సర్ ఇచ్చాను, విచ్ మేక్స్ సెన్స్ టు మీ ఈవెన్ నౌ. ఐ సెడ్, we are so used to going about with our lives with whatever we have. ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ షార్టేజ్ వస్తే కట్టెల పొయ్యిలు పెట్టుకుని వంటలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నారు, నాకు తెలుసు ఫస్ట్ హ్యాండ్ కేసెస్. సో we know how to, our survival instincts are so strong, nobody teaches them to us. It is just passed on from one generation to another. మీరేమో స్కూల్స్లో నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ, మాకు అవసరం లేదు. Probably that is one reason why we really are not super impacted by something called natural calamity or anything else. బార్డర్స్ లో ఎప్పుడు వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కదా, మీరు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, పంజాబ్ చూస్తే దోస్ బార్డర్ విలేజెస్ ఆర్ సో యూస్ టు దట్, దే స్టిల్ సర్వైవ్ అండ్ మేనేజ్ టు లివ్. సో ఐ థింక్ దోస్ ఇన్స్టింక్ట్స్ జస్ట్ కమ్ టు అస్ వెరీ న్యాచురలీ. మీరు డ్రాక్స్ గారు అన్నట్టు అదొకటి. ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఏదో మాట్లాడారు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఎనీవేస్. మేబీ కరప్షన్. కరప్షన్ గురించి well said అండి about the resiliency factor. well said. Yeah. అంటే అప్పుడు ఐ టోల్డ్ ఇట్ విత్ అ వెరీ నైవ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆ రోజుల్లో, విచ్ మేక్స్ స్టిల్ సెన్స్ టు మీ ఇప్పుడు కూడా. అంటే నేను సివిలైజేషనల్ ఆస్పెక్ట్ అంత ఆలోచించలేదు అది. సో వెన్ ఐ రీడ్ బ్యాక్, of course this is how we survived all the famines and all the stuff for 200 years or something. Drax garu, final thoughts.
Going back to the topic that you guys started with, right? I wasn't part of the conversation then. One thing I find ironic is that all the people that are complaining about the fraud in the all the people, Indian people that are complaining and supporting Sarah Gonzalez in her comment section or writing to her giving tips are forgetting that they are using someone. ఎలా చెప్పాలంటే దే సే డోంట్ డూ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ దే విల్ టార్గెట్ ఇండియన్స్ అంటున్నారు, బట్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ ద టిప్స్ టు ద పర్సన్ హూ ఇస్ టార్గెటింగ్ ఇండియన్స్ to give them a more reason to target Indians. So if you really are concerned about the fraud happening among Indians and stuff, use the right channels. Complain to USCIS, complain to IRS, complain to all these other things that are there to actually look into this. Not to the person who is main aim is to target Indians and is using these issues as legitimacy. ఆ ఐరనీ మీకు కనపడకపోతే దెన్ మేబీ యు ఆర్ నాట్ mentally equipped to live in a multicultural dynamic society. You have to understand where the intentions are coming from and use the right channels to point out fraud if it is going on. If you have someone abusing the H1B system, you have the labor department, you have your state attorney generals you can complain to, you can complain to the business bureau. There are so many legal legitimate ways to complain, not take the help of a racist, bigoted, non good faith actor like Sarah Gonzalez. She is not the ideal you guys are trying to make her to be. Learn to use the right channels. Don't use your laziness as an excuse to prop someone like Sarah Gonzalez. Well said. So, everything else you summarized very well. I don't have anything else to add to other ones. Thank you so much, everybody. Like there is one catchy slogan laga అనిపించింది మీరు చెప్పినప్పుడు. It just slipped my mind. Maybe I Sarah Gonzalez కి సంబంధించింది. Well, it'll come back to me, but missed it. But did she, simple and no, the simple test I asked for everybody supporting Sarah Gonzalez is, did she ever say, I am not against Indians, I am only against people who are doing fraud? అది చెప్పాలని ప్రతి దాంట్లో డిస్క్లైమర్ లాగా వీఆర్ ఫైన్ విత్ హర్. No, she was very combative. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా I don't want to extend this, but this is an important point just came to my mind. ఆ నాగార్జున 911 కాల్ చేసాడు. ఆ 911 కాల్ కూడా తీసుకొని దాన్ని ప్లే చేసింది, తన షోలో ప్లే చేసి పిచ్చిగా నవ్వింది దాన్ని చూసి. ఎంత ఎగతాళిగా చేసింది, వీడికి తన రైట్స్ కూడా తెలియదు, ఎట్లా అంటే. I mean, it's like I felt sorry for that guy. I mean, it's like, why didn't you shut the fuck up, man? Just you don't think you're as smart as, I mean, you're not as smart as you think you are. నేను కామెంట్ పెట్టా దానికి. I think confidence is good. Like, I think a lot of people who are getting trapped into this Sarah Gonzalez thing are all people who think a lot more about themselves than they do. Don't be overconfident. Just stick to the basics. Just tell her, if you want to talk about this, we'll set up an appointment. I'll talk to you all you want off camera. I have no obligation to talk on camera. And you can meet up or you can meet my lawyers. They'll clearly explain it. Yeah. If you still have any questions and if you think we are doing some fraud, please complain to the relevant authorities. That's all. You don't need to talk anything else. నాకు గుర్తొచ్చిందండి, ద మైక్ డ్రాప్ కామెంట్ ఒకటి, ఒక కామెంటర్ కామెంట్ గుర్తొచ్చింది, మైక్ డ్రాప్. సో that will end the show. Somebody said about Sarah Gonzalez, ఏంటో కొలంబస్ తో పాటు ఇక్కడికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది. ఇంకొక పాయింట్ ఇందాక మర్చిపోయిన పాయింట్ ఏంటంటే, మైక్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పాయింట్లు ఉండకూడదు. ఒక పాయింట్ ఇందాక చెప్దాం అనుకున్నది మర్చిపోయాను. అప్పుడు జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ మనలో మనకున్న డివిజన్స్ వల్ల పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ఒకటి మీద ఒకటి చెప్పుకోవడం, ఈ టిప్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంది తెలుగు కమ్యూనిటీ మీద, అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద తెలుగు కమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ ఐ noticed on the ground. I mean, ఈ టెక్సాస్ లో జరుగుతున్నది యాక్టివిటీ. డేసీ గారు, సింపుల్ అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టిప్స్, గివ్ ఇట్ టు ద రైట్ అథారిటీస్. సింపుల్. ఐఆర్ఎస్ కి చెప్పండి ఏమైనా ఫ్రాడ్ చేస్తుంటే, యుఎస్సిఎస్ కి చెప్పండి ఫ్రాడ్ చేస్తుంటే, కంప్లైంట్ టు ద లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ somebody is doing fraud, not to Sarah Gonzalez.
Yes, but that is what the community people are doing. They are just supporting her. It is. I mean, Anyway, I'm saying where it is coming from. Well, దానికి అలాంటి వాళ్ళకి లెజిటిమేసీ ఇస్తున్నది కూడా మన సమ్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ బ్లాగ్స్ ఆర్ వ్లాగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే. I mean, we talked about them, and there are a few of them. Yes. I mean, I don't want to badmouth them for the sake of badmouthing them. It is just unnecessary. ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ ఇప్పుడు ఆడి మీద తిట్టి ఈడి మీద తిట్టి ఆడు నన్ను తిట్టి ఈ గోలంత ఎందుకు, దట్ విల్ ruin the focus. The focus has to be on the biggest fraud in this country ever facing, which is the President of the United States. And then second is do something good for the diaspora. Do not deviate into too many, get distracted into too many directions, which is unnecessary friction అనేది నా ఉద్దేశం. అందుకనే నేను I don't want to talk too much about casteism. I don't want to talk too much about regional feelings. ఎందుకంటే అవన్నీ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఆ డైరెక్షన్లో పోతే అక్కడ పెద్ద ట్రబుల్ ఉంటుంది. బట్ ది బిగ్గర్ ట్రబుల్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ what is happening to this country. And I am an American. I want to speak as an American and for the cohort group of diaspora. That's my focus, and that's where I'll stay. And thank you everybody for tuning in. Have a good long weekend, rest of the weekend. రేపు కూడా సెలవు చాలా మందికి. ఇండియాలో నుంచి చూసే వాళ్ళకి మాకు రేపు సెలవు అండి, మెమోరియల్ డే. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ మురళి, థ్యాంక్ యూ డ్రాక్స్, థ్యాంక్ యూ దేశీ గారు. ఎవరండి మీరు?